Пум-пум-пум. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, все ли работает? Все работает. Кайф. Лох. Спасибо за лоха. Приятно, приятно. Потому что я тоже стримлю. Валь, прости, пожалуйста. Так. Ладно. Лох пошел лететь в галактику. Пока мы не убежали из Таркова, Лох убегает из галактики. Мне нужно посмотреть апгрейды. Электрическая винтовка, техническая. Неинтересно. No messages for you, Commander. No messages for you, Commander. Так, сейчас, секундочку. Так. Да, блять. Как тяжело найти нужную кнопку. Больцман. Изучен на 100%. Туман из змея тоже изучено на 100%. О, господи. Сейчас, секунду. Сюда летим. Помогать. Будем дальше помогать.
Так, у меня ничего интересного. Грунт. Грунта бафнули. Да, ничего интересного. Ну, тычаночки мы теперь. Да, отличается. If you're looking, stop right there, alien. You're shepherd of the North. Да, Шепард с Нормандии. The clan leader wants to speak with you. Да не Keep вопрос. your running pet on a short leash. Get him the right soon or put him down. Just let me by. I have business to take care of. Take your business to the clan leader and keep your running pet. Just on let a me by. Же самый диалог. Все, меня уже пропустили. Someday we'll get off this rock and show those Turians who's boss. Tear them right. Tear their scales off and let the Pyjax feast on the boss. Erdnot clan reports use weak encryption. I see references to a Надо Captain сейчас Solarian in the logs of which you чаечек scout. бахнуть. Also, I have been unable to access local medical records. I suggest asking the local clan leader for assistance with Grunt's problem. Чаечек бахнули. Так. Что у нас? Around with the female camps of children over last week. No, I was off dealing with a Baron attack. What? Any promising warriors? Yes, yes. One day they would tear our enemies apart. Good Baron. Какая лампочка. Stay. Greetings, human. My name is Ratch. Have a look at what I've got. Everyone I talk to hates that aliens are in Erdnot. Except you. I don't have the luxury of turning away paying customers. I do enough business off-world to know that you aliens have more credits than people here do. What do you have in Most of stock? it's food and drink that's toxic to humans. Ringcall's a local favorite. Ё-моё, я Try здесь to act один. tough and tear your Привет, insides Кьюб. Ну apart. пока да. He's not joking. Пока Ringcall hits aliens не like подошли ground еще glass. остальные. Если кто-то Otherwise, вообще I've got придет. weapons, scrap, and whatever food those Pyjaks Как don't бы steal. тут никогда не угадаешь. Take a look at my kiosk over there if you want to buy something. What do you have in Most of stock? it's food and drink that's toxic to Надеюсь, humans. придут. Да я тоже думаю, потихоньку потянется. Don't try to act tough, it'll tear your insides. He's not joking. Ringcall hits aliens like ground glass. Otherwise, I've got weapons, scrap, and whatever food those Pyjaks don't. Take a look at my kiosk over there if you want to buy Что something. за What the hell is пажаки? a pyjack? Off-world vermin. Humans say they're like monkeys. We started using the mounted defense cannons to stop them. Why'd you call the pyjacks off-world vermin? An alien trader landed here a few years back. He had goods he salvaged from some place called Elitania. Said they were stowaways. They swarmed off a ship and started stealing food and shitting everywhere.
I can't imagine you let him walk away after that. Not a chance. One ball of pie jock dung nailed the leader of Clan Forsan across the forehead. That's apparently grounds for execution. I'm a good shot. Maybe I can help out with the pie Feel jacks. free. You can use the console out there to control the guns. Make a dent in the pie jock population, and you get a discount. Good luck with that. I should go. Suit yourself. Looks like Urs finally found someone to follow around. Так, сейчас мы используем турельки. Турелечки. Watch it, human. Осторожный человек, да? What do you want, human? Rex told me to be polite. He didn't say you were going to talk to me. Рекс сказал. А, тут Рекс. So you're in charge of Erdnot scouts. Why waste your time? Ammunition is the one thing we're not hurting for on Tachanka. As scout commander, I have to set an example. Plus, the little bastards get into food supplies if their numbers get too high. Can't have that. Thanks for the information. Whatever. Look at them run. Ah. Да это игра, да, я понимаю. Волна. Блин, еще несколько волн еще будет. О, господи. Что двоих ушатал, там в текстуре еще один был. Вот да нахуй. И с этим Кроганы не справляются, хотите мне сказать? Как что-то нелогично. Шоу, я огромный. А в целом, мне кажется, промахнуться тяжеловато. Во, двоих. Хорошо. Это Тетрис Икс. Ну, о, в шину прилетело. Проебали. Я просто стреляю по обезьянкам космическим. Там нет. Задание Рэчи выполнено. Хорошо. Е. Гляди в оба. Да я всех убил, расслабься. Like Earth, seeing those vermin roasting in the heat from an explosive shell. I swear it was glorious. I didn't do that for my health. You have a lot of skill with... I'll give you a discount at my store. Anything you want. You buy it cost. I should go. Это мне и было нужно. О, крупногабаритный пистолет.
Что в маска смерти? Плюс 10% к умению вести переговоры. This might be useful. Ну и херня у тебя магазин, конечно. Покормить. Here, try this. Щеляпочка. Looks like Gers finally found someone to follow around. Он с нами будет? Should I ask the female clan? Ля. Лепота. Why bother with politics? You know you sired your son. That's enough. This is the great Krogan homeworld. This is the land of Kredok, Shiagar, and Bio. Put down some real money, human. Тихо, тихо, тихо. Тише, тише, тише. Не, я своего не хочу отдавать. Мой не будет драться, я его берегу. Give me a reason. Чё ты? Давай, спусти нахер, давай, блядь. А чё ты? Ладно. Охранник платформы. Hold it. You must wait till the clan leader summons you. He is in talks. You know what tradition demands. Clan Erdnot must respond. Your reforms will not go unopposed. You risk appearing weak at a critical time. Shepard. Good enough? Excuse me. Out of my... Shepard. My friend. Рекс. Dead, Shepard. Should have known the void couldn't hold you. Looks like helping me destroy Saren and the Geth has worked out for you. Glad we didn't have to kill each other on Vermeer. You made the rise of Erdnot possible. Vermeer was a turning point for the Krogan, though not everyone was happy about it. Destroying Saren's genophage cure freed us from his manipulation. I used that to spur the clans to unify under Erdnot. You abandoned many traditions to get your way. Dangerous. Ну нахуй. Weak one spoken to, Uvenk. I'll drag your clan to glory whether it likes it or not. Шатало ему просто. Now, Shepard, what brings you here? How's the Normandy? That's not important. We're here, that's enough. Well, we've both been busy. Takes me back to the old days, though. Us against the unknown, killing it with big guns. Время было прекрасное. I'm looking for a Solarian. He was captured by the Blood Pack and brought here. My scout commander can direct you. He's probably near the perimeter running target practice. Don't take too much of his time. I need a constant watch on the other clans. Sounds like you've got big changes ahead for the Krogan. We are making a neutral ground where all clans are welcome. Fertile females can be shared among clans. We will strengthen the race as a whole. You threaten everything that makes us strong. It will not last. Maybe. Until then, you're lucky to be a part of it. How do you maintain security with so many different clans in one place? Any clan willing to send in hostages can come in. No fighting inside the camp. Each clan punishes its own criminals. We stop conflicts before anyone dies. Then we present a simple choice. Pay a fine and deal with your problems, or your clan is no longer welcome.
That doesn't sound very harsh by Krogan standards. Allies from other clans like what I'm doing. They help deal with skeptics. Many are eager for an outlet. Every time I've declared a clan unwelcome, my allies have destroyed them. Word gets around. What's so important about maintaining individual clans? Every clan has different customs, rites of passage, rules of behavior, battle songs, all unique. That diversity makes us great. No clan, not even mine, was meant to survive on its own. Urdnot is the leading clan. Doesn't that make your culture primary? For now. But every clan has its unique assets. Best tacticians are Urdnot. Jorgal has the longest breeding line. Gatatog holds the oldest settlement. Others have their own strengths. We keep going how we are. The clans will end up as craters under nuclear haze. Even Urdnot. We need to rethink. Restart. What's so important about maintaining individual clans? Every clan is different. That diversity makes us great. No clan, not even mine, was meant to survive on its own. What do the women of Clan Urdnot think about this plan? It was our female clan leader's idea. The neutral area is safe, and it encourages more female clans to ally with us. Attacks on Urdnot now endanger the females of all clans. Even clans that want to see me dead will defend Clan Urdnot. This sounds ambitious. How's it gone so far? Better than I'd feared, worse than I'd hoped. It can't continue. You are going against what makes us strong. Sounds like you're not making friends. Traditionalists like Uvenk are chained Varen, always fighting, guarding their pathetic stick in the ground. When the smoke clears, I can plant the flag on their corpses and rally the rest around a new Krogan hub. Sounds like you're counting on a lot of bloodshed even after you unite. It will be slow, but I won't change what we are. Krogan are judged by the strength of our enemies. Our worst insult is to say someone's not worth killing. Жестко. I hope that works well for your people. But back to the reason I'm here. We don't often allow aliens to do business on Tuchanka, but you're an exception. I have a Krogan on my crew. He has some kind of sickness and needs treatment. Where are you from, whelp? Was your clan destroyed before you could learn what is expected of you? I have no clan. I was tank bred by Warlord Okir. My line distilled from Kredok, Moro, Shiagar. You recite warlords, but you are the offspring of a syringe. I am pure Krogan. You should be in awe. Okir's a very old name. A very hated name. He is dead. Of course. You're with Shepard. How could he be alive? Does that name mean anything to you, Rex? Vicious warlord responsible for many deaths. Who apparently toyed with genetics. A clone undertaking the right. You are considering it? Tank bred allowed status as an adult? This is too far. There's nothing wrong with him. He's becoming a full adult. Adolescence? Can't we just take him to Omega and buy him a few dances? I don't care what aliens call it. Krogan undergo the rite of passage. Too far, Rex. Your clan may rule, but this thing is not Krogan. Idiot. So, Grunt, do you wish to stand with Urdnot? What does the rite of passage require? Not for me to say, Shepard. The shaman will discuss that. We didn't come all this way for nothing. Yes, my blood demands this. Good boy. Speak with the shaman. He's over on the second level. Give him a good show and he'll set you on the path. Шаманом. You too, Shepard.
How many times have you stepped in a mess for your crew, hmm? I have a Krogan on my crew. He has my permission to speak with the shaman. He'll live or die by his own actions. Wish I could, but I need to keep these short-sighted. You see that special they had on the extranet? That crap rots your brain. You should be out hunting. I'll tear you apart. You don't have the fleet to try. Опа. На нахуй. И дальше стоит. Don't crowd the ambassador. Turn back, human. I may be an ambassador among my people, but that doesn't mean I have to speak to the likes of you. Don't think that carrying this whelp of a Krogan makes you worth. Leave now before my guards decide to eject you. If your guards are looking for a fight, then we can oblige. This will be interesting. They haven't had a human in their sights in some time. Of course, if they draw their weapons, the Urdnot warriors will be on them in seconds. Assuming they survive what I do to them. Stand down, men. I'm starting to like this human. I am the ambassador to Urdnot from Clan Knockmore. We're a small clan based in aquatic wastes. What business does Clan Knockmore have with the Urdnot? Clan leader Rex requested that I come. He and Clan Knockmore have been in talks about a more permanent alliance. With our help, Urdnot could rally others behind its banner and truly unite Tuchanka, and we would gain the chance to fight in larger battles with greater plunder. If Knockmore is a small clan, how do you keep them more We powerful? are the clan of the great warlord Knockmore Crawl, who faced down the Turians and won. Most clans lend us the respect our ancestor is due. Секундочку. What business does Clan Knockmore have with the Clan Urdnot? leader, Да, нажимал with уже. What business does Clan... with our help, Urdnot. I thought all Krogan want to be warriors. You don't know as much as you think, human. A Krogan diplomat has to represent the strength of his people, or his clan appears ripe for conquest. I slaughtered my way to the top of my clan, human. I speak with the authority of a warrior. I should go. I'm sure you are needed elsewhere. Watch it, human. Go away. The envoy to the female clans doesn't have to listen to aliens. Женщина Ургот. I may be young, but I relay the wishes of the females. That's important. You go beyond yourself, Gatatog Uvank. The rights of Urdnot are dominant. How do we know it will challenge him? He's unnatural. The beasts of the right could ignore him like a lump of plastic. They know blood no matter the womb. Your barking does not help your case. I'll speak for myself. This is the tank bread. It is very lifelike. Smells correct as well. Your protests ring hollow, Uvank. I'm not fighting over this nonsense. Grunt's ready. Let's get to it. I like your dismissal of our rituals even less than Uvank's challenges. And my word determines whether a rite will proceed. If this must stand on ritual, then I invoke a denial. My Krantz stands against him. He has no one. My patience is tested, but Uvank invokes correctly. Grunt, who is your Krant? Your allies willing to kill and die on your behalf? How is a candidate tested if he brings backup on his rite of passage? Not every Krogan can be the strongest warrior, but each must inspire his peers to battle at his side. If the ones who know you best can find nothing worthy in you, you should wander the wastes and die alone before you weaken my clan. Grunt will strengthen Clan Urdnot. Name our target and it will die. Spoken well. Most aliens, and some Krogan, do not understand our ways. I believe this human does. Aliens don't know strength. My followers are true Krogan.
Everything about Grunt is a lie. На нахуй. You dare. I like this human. She understands. I withdraw my denial. This will be decided elsewhere. Да не вопрос, блядь. Тебе пизда, пиши You завещание. have provoked them. Reason enough for me to like you. They're your problem now. Is that Krogan gonna be a problem? He is forbidden to interfere, will he? During the rite of passing. From what you've shown me, you will not disappoint. Do we need any special equipment? To begin the rite, only the candidate and his Krant are required. You love, bring your love of the fight to Grunt's trial, and he will succeed. We've waited long enough. Tell us how. Still your impatience, Shepard. For now, know that Grunt will be tested, and that you must adapt. We're ready. Let's do this. Excellent. Погнали. Погнали. This is Tachanka's most recent scar. The last surface city to fall in the rebellions. The Keystone was at the heart. It has survived wars and the passage of centuries. It endures. Like the Krogan. If you wish to join Clan Urdnot, you must contemplate the Keystone and its trials. What will happen? Who knows? You must adapt. You must thrive, no matter the situation. Any Не true вопрос. Krogan will. Мы вообще всех побьем. Что за пистолет? Let's get started, Shepard. Тоже 6 патронов. Ну, Hit the keystone. да сейчас, погоди ты. Да, подготовиться. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. Что такое нетерпеливый? Let's get started, Shepard. Hit the keystone. First the Krogan conquered Tachanka, and mastered the natural Ой-ой-ой. Забавно. Here they come. I'm ready.
А, меня жрут. Так, а чё? Волны убивать бесконечно. Где еще? Сейчас, секунду. Он вернулся. Когда это активировать камень? Реднером. Ух ты!
как этим целиться? Ужасный пистолет. Here we go. Ну, эти интересные, конечно, волны. Отряд посвящения в Кроганы просто ёбнутся, конечно. We need to trigger the keystone to Да continue the иду, race. иду. Now, all Krogan bear the genophage. Our reward, our curse. It is a fight where the only goal is survival. Чаечка стал. Бом. Feel that? Everything is shaking. А где? Молотильщик? Это молотильщик. Сучара, я помню тебя. А если я сейчас сдохну, значит не буду заново все волны проходить, иначе я дропну нахер. Ну, дальше проверим. Да, не было. Молотильщику можно и ракеты попускать. Извиняюсь. Feel that? Everything is shaking. Spotted. Нет ракеты. А, подождите, выжить? Его не надо убивать? Я по-любому надо.
Такой прикольный пистолет. Вот этот прицел через ЛСУ, это ужас. 8. Тут я, к сожалению, взял вначале, думал, что мы вперед пойдем. Мне за одно попадание щит снимает, но это же ненормально. Это нечестно. Enemy worth fighting. Легкая. We have company. Good. I want more. You live, and you brought down the Thresher Maw. No one has done that in generations. Word Not Rex was the last. My Krant gave me strength beyond my genes, which are damn good. This will cause discussion. I wonder. You say you are pure, no alien meddling in your construction, just the Warlord Okir. Come on, Ubank. You want to try killing him? Give it your best shot. Not yet. This deserves consideration. Why? I'm not getting any more natural. You are powerful. You are a mistake. But your potential could tip the current balance of the clans. You spit on my father's name, on Shepard's name, but now you stop ranting because I'm strong. With restrictions, you could not breathe or serve on an alien ship, but you'd be clan in name. You talk like he's a thing. You're after his power. You don't really want him in your clan. Of course not. I didn't really Все want to настолько пизда, что cooperate with телек Clan отказывается Earth его not either. показывать. Clan Gaviton is on the Ну, verge. так вот. Телек не вытягивает. Joined in the dust. О, I get Араб traditional Дэнс. support if I fight you, and reformer support if I back you. Your rite of passage tipped that balance too. Пришлось ПК врубить. Спасибо большое, что ради I нет. can't settle Еще for that, компьютер. and I'm sure not allowing him to leave my crew. It doesn't matter what you allow. Your authority doesn't go that far. No Факты. Gatatalk would ever order you about is that repulsive alien dares to. Shepard may piss me off now and then, but they drain my tank for droppings like you. You're dead. На нахуй. Долбоёб. Trouble! Сейчас уже буду собирать столик. Какой столик? Try a rear. Right on your ass. Ты прикрыл. Я купил столик на колесиках. А, фига себе. Все, обустраиваешься. Ну, я думаю, что собрать столик это будет тяжелое. Просто тяжелое.
Бам. Enemy charging. Злой дядя. Он круг биоман. Бам. Ну он такой, блядь, формы, что меня может переебать по геометрии, я скажу его нахуй. Параллелограммный столик. Просто кивнул. You have passed the rite of passage, earning the honor of clan and name. Many survive, but it has been years since a Thresher Maw fell. Your names shall live in glory. Grunt, you are Urdnot. We now own property. Join the army and apply to serve under a battle. Я даже посмотрю. Да не, слушай, ты его слишком просто соберешь. Ты чё? Там же вон прикрутить в нижнюю. Там вообще, мне кажется, дело в 10 минут. I should go. Ну ладно, одному неудобно, если там соединить в начале This should come in handy. полчаса. Так, как мне нормально съебаться? Да, я биомолотильщика, сосите. Прямо как Рекс. Я возьму Солерин, но мне нужен с собой. Сейчас смешно. Мне нужен перерывчик. Буквально 10 минут, я вернусь.
Я долбоёб. Я включил музыку, но не включил микрофон. И поэтому... Точнее, наушники. Поэтому музыка играла, а вы не слышали. Блять. В прямом смысле обосрался и в переносном обосрался. Да, в Лигу вчера кайфово покатали. Вообще реально весело было. По тебе сдри. А музыку включил такой и... Слишком хороший. Та-та-та-та-та-та. Мгм. Кстати, мне что-то не понравилось, конечно, печально. Step back. My variant. What do you want, human? Rex told me to be polite. He didn't say you were going to talk to I'm me. looking for a Solarian. The Blood Pack captured him. I heard about that Solarian. Poor bastard. If it's Blood Pack, then Clan Weirlock has him. Mm-hmm. Sent one of my scouts to check it out, but he never reported back. Guess they got him, too. Chief told me to give you one of the trucks. Just follow the highway to Weirlock's base if you've got the quads to deal with him in the Blood Pack. What's Clan Weirlock's reputation? And how are they involved with the Blood Pack? Tough humps, and they're not friendly like we are. You ever run into the Blood Pack? Mercenary gang. Clan Weirlock started it. One of the only gangs with an off-world presence. They're fanatics, totally devoted to Weirlock Guld. Whatever they did with your Solarian, Guld's behind it. But the Blood Pack has non-Krogan members like Vorcha. Ha! The Vorcha. They're just like the Varen. Only they can use guns and don't crap on the floor as often. The Krogan are the only real members of the Blood Pack. Anyone else is just there to soak enemy fire. Я случайно прокачал.
Сюда патрончики надо нажать. Угу. Enemies inbound. Поехали. Ой-ой. Соси. Тоже соси. Соси. Кстати. Угу. Сейчас, кстати, тут пизды, ты хотел сказать. Так, этого нахуй. Этого тоже в помойку. Может, ставками помощнить? Помощнить. А, однорим должен это можешь сделать. Я даже не знаю, как сделать ставку. Вот ты сказал. Пользуйтесь чата, что-то намыкнет. Настройки чата. А я не знаю, как ставки делать. Я сейчас совсем забыл про ставки. Я же должен уметь делать ставки. Сообщения. Пугаешь меня. А как сделать ставки? Честно говоря, надо загуглить, я сейчас не уверен. Не знаю, ли, как сделать. Может, на Рим знает. На Рим модер старовер, не то что я. И как бы на что здесь ставить еще вопрос.
Живет, хорошо. Repurposed Krogan Hospital. Sturdy, built to withstand punishment. That's unfortunate. That body, human. Need to take a look. Угу. Sores, tumors, ligatures showing restraint at wrists and ankles, track marks for repeated injection sites. Test subject, victim of experimentation. They're trying to cure the genophage. Why experiment on non-Krogan? Humans useful as test subjects, genetically diverse, enables exploration of treatment modalities. Experimenting on humans? That kind of crap is what makes Cerberus start to seem like a good idea. Never used humans myself. Disgusting, unethical, sloppy. Used by brute force researchers, not thinkers. No place in proper science. Krogan use of humans, unsurprising. I imagine you had to do some live subject testing while developing the new genophage. No, unnecessary. Limited tests to simulations, corpses, cloned tissue samples. High-level tests on Varen. No tests on species with members capable of calculus. Simple rule, never broke it. Come on, we still need to find... Agreed. Неплохо. I am the speaker for Clan Werlock, Offworlders. You have shed our blood. By rights, you should be dead already. But Werlock Gold, the Chief of Chiefs, has ordered that you be given leave to flee and spread the message of our coming. You have a Solarian named Malin. I'm not leaving without him. The Solarian stays with us. His work is the tool of our conquest. Clan Werlock will cure the genophage and spread across the galaxy in a sea of blood. Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. If you care about the future of Clan Werlock, you'll hand over Malin. Now. When we cure the genophage, Werlock Gold will rule all Krogan. The Krogan Rebellion... You talk too much. See? The human cannot hit a simple target. Дурачок тебе. Пиздища. Как же он горит. И вся обойма в перила уходит. А что тебя не отбросило? Ты чё? Не отбросила Крогана, блядь. Labs likely through there. Can smell antiseptic. Hint of dead flesh. Так. Тело Крогана. Dead Krogan, female. Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. Sterile Werlock female willing to risk procedures. Hope Телефон for остается cure. на зарядку. Ставить. Pointless. Pointless waste of life. What was pointless? Her volunteering or the doctor's experiments? Both. Her mistake forgivable. Theirs not. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. You realize we gunned down a few Krogan on our way in, right? Different cases. Self-defense, combat instinctual, justified. Medical experimentation not the same. Krogan research is ruthless. Risking own clan's women for new data. Disgusting. Short-sighted. Wrong. It's hard to see all this, Morden. But you did the right thing. Your work saved lives. Not easy. Sometimes wish I wasn't as intelligent. Choice would have fallen on someone else. Not my problem. Fools wish.
Had to be me. Others might have gotten it wrong. Ты молодец. Ready to go, Shepard. О, текстовый взлом. Спидранерский текстовый взлом. Профессионал работает. Роганская живучесть. О, это круто. Active console may contain useful data. One moment. Genetic sequences, hormone mutagens still steady. Protein chains, live tissue, clone tissue. Very thorough. Standard treatment vectors, avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. We're not gonna find Malin. Тут. Не туда, значит не сюда. Опа. Да, давай, спидранерский взлом, как учили. Не это. Вот это. You killed the Blood Pack guards. Not Blood Pack, not member of Clan Werlock. Wrong clan markings. I'm a nerd, not scout. Werlock guards got me. Brought me here. You don't look so good. Are you injured? They gave me things. Injections mostly. Sometimes gas. Made me sick. Fever. Aches. Can't keep food down. Бедолага. They're fixing the genophage. I'm making a sacrifice. For all Krogan. Do you need help getting out of here? You don't understand. I'm not too sick. They're curing the genophage. They're gonna make it all better. They have to. Caution, Shepard. Patient unstable, susceptible, brainwashed. I don't have time for this. I'm not letting you stop the cure. Чел, ну ты... Сорян. Move out. Shepard, I'm detecting crates ahead that are holding unstable materials. A misplaced shot could cause a significant explosion. Or a well-placed shot. Explosive useful. Burn through Krogan armor. Подаришь. We've been spotted. Отлетай. Бам. Еще поджечь ему жопу. Бам. Забрать 100 кредитов. Давай, что там? По жопе тебе. 6, хорошо. Я думаю, нам вниз. Здесь ничего нет, понял. Нам точно вниз. Так. Вы на кого залупаетесь? Догорел. Мер. Вроде Кроганы такие типа жесткие ребята, но то, что они с дробовиками, им так руинит. Посидите. Ой, блядь, этого не откинуло. Задрот. Сказал, полетай.
какой-то главный говнюк. А теперь ты откисаешь. Писать. Запертый ящик обойти. Да, батареечка. С. 3000 кредитов. Деньги уже особо не нужны, на самом деле, не знаю. Угу. Последняя. Где же последняя? Блять, она закрыта. Вот она последняя, но она закрыта. Вот она. И просто тяжелому оружию. Идет. Руки вверх, нахуй, засранец. No signs of restraint, no evidence of torture. Don't understand. For such a smart man, Professor, you always had trouble seeing evidence that disagreed with your preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the genophage. Impossible. Whole team agreed. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student. I looked up to you. Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions. You're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. You talked about killing, but the genophage isn't lethal. It only affects fertility rates. Krogan fight over fertile females. They become mercenaries or pirates because they see no alternative. They would be thriving in a cultural renaissance now had we not decided that this is what they deserved. Inaccurate. Krogan population resulted in war. Simulations were clear. What happens if the genophage is cured and the Krogan expand again? That will be on your head. We justified this atrocity by saying the Krogan would cause havoc and war if their population recovered. But look at the galaxy. Batarian attacks in the Traverse, Geth attacks in the Citadel. Is this a more peaceful universe? The assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. You honestly think the experiments you did here are justified? We committed cultural genocide. Nothing I do will ever be justified. The experiments are monstrous because I was taught to be a monster. Why work with Clan Weyrloc? And how did you access the genophage data? The data was easy to obtain. We all still had clearance. We were heroes. All I had to do was ask. As for the Weyrloc, they were the only clan with both the resources and the commitment. We're shutting your lab down, Malon. Shutting down more than that. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity! Ну нахуй, дурак. Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. Ебаш. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. Don't worry about me, Morden. How are you doing? Disappointed. Thought Malin better than that. Never suspected he'd go so far. Knew he was young, impressionable. Should have talked to him after. Gotten him through guilt. You dealt with your issues by opening a medical clinic. He started experimenting on prisoners. You did the right thing. Right, wrong, irrelevant. Malin's research, only loose end. Could destroy it. Closure, security. Still valuable, though. If you think it could be useful, why not hang on to it? Worked for years to create modified genophage. Should destroy this. Malin's work could cure genophage. Don't know. Effects on Krogan, effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables.
Krogan aren't ready for the genophage to be cured. You can't risk this data being stolen, and I know you can recreate it. Yes. Only safe course. Все Wiping правильно. drive. Done. Ready to go. Ready to be off to Chunka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. I'd like to look around a bit more. Текстовый взлом. Не оно. Не оно, не оно. Где вот этот, вот этот? Сохранение герой плюс 4. За что нахуй? Что, больше ничего тут лутать? Точка отряда, итоги задания, притумение Мордена. Мы уходим отсюда. Commander, you've received a new message at your private Да, terminal. сейчас посмотрим. Надо покормить рыбок. Я не допущу их гибели опять. Да как вы это делаете? Блять. Эти рыбы дохнут как, я не знаю. Не мое это. Даже рыбок доверить нельзя, это пиздец. Рыбки дохнут как. О, от Шорбана с первой части я для него хранителей сканил. Он мне письмо отправил. Только не досканил всех хранителей. Странно. Я не доделал. Мне то, что безопаснее здесь должен быть вежлив, играть свою роль. Наш народ умирает. Крогана всегда оставили выживание превыше традиции. Нагрет цел невредим нужен моему народу. Если вас всех убьют, я помочусь на ваши могилы. Какая прелесть. Сейчас, ребят, дико извиняюсь, опять перерывчик нужен. Скоро вернусь.
Я вернулся. Простите, что так долго. That, it's all on the surface. Anyway, how may I Is help? there anything I Nothing. should know? Anything else, Commander? That'll be all. Yes, Commander. Я вернулся. Хорошо. Урон дробовика. Дополнительная емкость дробовика. Снайперская винтовка. Запас всех кроганов в отряде. Угу. Угу. Прокачались. Жестко прокачались. Сделал какой-то болтер. No messages for you, Commander. Смотрим, что здесь у нас. Меня загораживает оповещение о том, что я молодец. Не то, что стоит, но... О, ты там. Еще что-то есть. Вот это, например. Как он запускает дроны. Профессионал. Я профессиональный пускатор дронов. У меня даже диплом где-то был. Я его запустил вместо дрона куда-то. Было где. Все еще скудные. Надеюсь, это последняя платина на этой планете. Да. Улетаем. Улетаем. Я проебал. Что ты проебал? Ты уничтожил данные? Да. Спасти доктора Кенсон. Что проверим? Конечно, к серому посреднику вот так вот летать.
Вот, ебать, через всю туманность. ДЛС ты про спасти? Спасти доктора? Или какой ДЛС? Понял. Значит, по сюжетке заглянем. Если я вообще по сюжетке сюда загляну. А не улечу сразу в тройку. Ляра, я был неправ, Ляра. Ляра, солнышко, пошли. Shepard, I'm glad you came. Shepard, I'm glad you came. Я проебал с ней все. Какой же я дурак. Гарус, твоя любовь. Ну а как же Ляра? Ляра. Так, это кого-то перекачать. Стефи, Ляра, топ. Мне кажется, 10. Я персонаж здесь. Самара больше Ляры. Да, но Самары нельзя замутить. Тут же вопрос не типа... Можно было вообще бы яйца к Тали подкатывать, но нельзя же. А у меня персонаж ничего не хочет делать. Все, я ничего не могу, не реагирую. Dead. Стали можно в третьей, двойки можно. То я мог все время мутить стали, мне никто не сказал. Бать вы крысы. Нахуй Гарусы, я стали замучу. Shepard, I'm glad you came. Она натуралка. Пошла нахуй, Таля. Блин, ну с Ляра обидно, что обосрался. I'm glad you came. Где у меня загрузка? Где ребутнуть? Перепроходим Mass Effect 20 часов нахуй. Надо с Лярой замутить. Я летел нахуй не через всю галактику, она такая, я рад, что ты тут. Ну и пошла нахуй. Не приняла меня бэтбоем. Идешь в очко, как бы, как говорится. Надо, блин, надо быть, короче, динамщицей, ни с кем не мутить. Все, меня отвергли, у меня сердце разбито. Я тоже буду всех нахуй слать. Я хочу помочь Заиду, наверное. Помочь Джейкобу, помочь Джек. Заиду хочу помочь. И там еще какой-то квест. Чё? А Повелитель Пламени Розали это тоже ДЛС? Говно ДЛС. Там надо опять кататься на самолетике.
Фу, блядь. Мне уже не нравится. Этот молот сосет. Не, ну костюмчики сделали слишком имба, чтобы сравнивать их. Заид. Самарку можно взять. Информация. Что у тебя? Поле броска, притяжение. Лоялен. Полная заморозка, активная херня. Бля, у Миранды топовые вообще скиллы. Перегрузка. Деформация против брони. И баф еще на отряд. Ну, кому-то с ней впадло бегать. Зайд и Гарус вообще на ухода бродяги. Разрывные патроны. Бросок, деформация. Пойдем с двумя убийцами в отряд. Просто большой урона. Гранату оставим. Обидно, что вот эти пассивные перки, типа у Миранты крутой перк, что он еще на отряд работает, а у остальных, ну, типа, я бы на 4 дал возможность, чтобы ты либо усилял чела, либо челу немножко усилял отряд каким-то бафом. Это было бы поприятнее, наверное, на самом деле. Чем просто это либо урон, либо хп. Типа не сказать, что напарники бесполезны в плане просто стрельбы, но бафчик был бы поприятнее, конечно. Освободить завод. Так, мужики, ты патрончик. Что у тебя, снайперская? ППЦК, да? У тебя либо снайперка, да, ты вот сюда. Должен везде патроны включить. Нихуя себе! Это что, толстяк? Охуеть. Вот это ёбнуло так ёбнуло.
Это ёбка. Я догадался. Заново везде патроны ставить, но это того стоило. Так, у тебя включены, у тебя деформация. А, кстати, это круто, у него есть подожженные патроны. У него есть против брони. Вот сюда можно взять Гаруса. И Гарус плюс Зейн. Вообще, вот Гарус против щитов есть, у него против брони. И оба могут мне помочь стрелять по здоровью. Прям балансный отряд такой получается. Макака. Сука. Рук предательски съехал. Странец. Ракетчик. Пойдет. Не пойдет. Стреляй по нему. Да ракетчик. Влетел нахуй там, ёбка. Без воебонов, так без воебонов. Что поделать? Листик не пробивается пулями. Прием. Листик бронированный. Я могу наверх залететь? Не могу. Ну, сдохни. Блять, а я собрал отряд против брони. А щиты никто не бьет. Пойдет ППшник сексуальный, это шок. You retreat while the intruders are still alive. I'll kill you myself. Now get the hell back out there. Vito. Sounds like he hasn't changed. Sounds like he needs to get shot. Glad to see you and I agree. Базаришь. I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. The Suns only got meaner after he staged his little coup 20 years ago. So yeah, we have a past. Why didn't anyone tell me you founded the Blue? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me.
He paid 6 of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I close my eyes. Every time I... Don't you call that a goddamn grudge? You survived a gunshot to the head? Yeah. And you survived your ship getting По-факту. disintegrated. A stubborn enough person can survive just about anything. Rage is a hell of an anesthetic. Разберемся с вида, не парься. Direct to southern access. All squads mass at the gatehouse. Now! They know we're here. Да пусть знают, вообще поебать. Son of a bitch! Squad Charlie, Delta, mass at the gatehouse. Zaid Masani, you finally tracked me down. Vito. Don't be stupid, Zaid. I have a whole company of bloodthirsty bastards behind me, ready to kill or be killed on my command. Actually, take your shot. Give my men a reason to put you down like the mad dog you are. Again. What was that? Gone nearsighted, old friend. Дурачок, обернись. You son of a bitch. You just signed your death warrant, Masani. Мне так пофиг. Так от вида выглядит в разы моложе. Да, есть такое, что 20 лет на нем никак не это не сказалось. Opening the gate. Next time you're gonna blow something up, I want to know about it first. Vito was confident. Had a lot of men. Now he's lost up. If we keep up the pressure, no way he's getting out of here alive. You don't make a move unless I know about it first. This is my mission. Remember that. Я, главное, не забывай, блядь. Мы убьем его. You better make damn sure that man dies today. You want him dead, then he dies. I don't care what else happens, as long as Vito swallows a bullet. I've lost sheep. This'll put him down. Горим. Горим. Реально как собака из этого мема. I'm fine, блять. Огонь. Похуй. Help! We're trapped! We can't get to the gas valves to shut them off! The whole place is gonna blow! No time. Vito's probably halfway to the shuttle docks by now. I get why you want Vito dead, but is he really worth watching those people burn to death? I'm not sticking around to watch. We stop to help these people and Vito gets away. And if he gets away, I'm blaming you. Let's get moving before Vito gets away. Glad you see it my way. Прощай, работяга. No! Help! No! 17 отступника. Максимум. Он смотрел твои стримы. Тогда он все понимает. Если он смотрел, он все понимает. А у меня патроны кончились. Охуеть. А можно патрон? Где-нибудь? Нет. Тогда план Б. План Б — это ломать все бальники в упор.
Ой. Can't reach the top. Чуть-чуть перевъебывался. Ничего страшного. Это бывает. Маш, отсюда. Нарим ставку на смерть. А Нарим нашел, как их делать. Can't get along. Сказать, как их делать. Вот это это надо как-то гуглить, потому что я ничего не нашел, чтобы делать ставки. Ебать. Бедолага. Ты чё завис? Поможем тебе. Сломалась. Пропала вообще. А патронов не дадут? То у меня, ну, беда. Дайте патронов. Почему мне патроны не дропаются? Очищенные палладии. Круто. Патроны дайте. А то... беде не миновать, так сказать. Мерч. А, это большая... Огнемет! Ну, бля, ну там бы и ядерная боеголовка была. Конечно, огнемет круто, но ядерная боеголовка... То есть у меня максимум один выстрел, потому что 45 это... Ну такое, конечно. Что, везде патроны сбросились? Везде патроны сбросились из-за того, что зашел. И у ребят. Что вам подсказывают?
Я могу начать ставку, но не можешь уже исход. Ну попробуй, просто хотя бы понять. Как вам укрытие, нормально? Я не могу, кстати, из него целиться, что самое забавное. А, блядская цистерна. Сейчас, погодите. Стример лох? Да. Чё, офигел? Все, создал. Одна тысяча.
Что там, нормально себя чувствуете? Уралдомания. А, ебать, сюда же. Saeed, please. You know it was nothing personal, just business, I swear. It was 20 years ago. Look at you. I did you a favor. Saeed, please! I'm gonna die here, man! Do something! Try, you son of a bitch. Отставка! Ну не умер до конца задания. Ладно, это не будет считаться. Удалить. Удалить и вернуть баллы. Это скам на баллы какой-то. Ну, я нашел только через команду в чате. Именно кнопки не нашел. Надо prediction писать. И... Только так, к сожалению. I bumped into Zaid recently. Still. Anyway, how may I... Is there anything I Nothing. should know? Anything else, Commander? That'll be all. Yes, Commander. Так, теперь надо кому-то другому помочь. Талли можно помочь. Джейкобу помочь Талли. Фига себе, что за солнце солнцем. А вот это круто, на его флоте побыть. Да, ну, блин, за это дают обычно реколорки, это не круто, конечно. Так, у нее есть перегруз. Можешь пойти на ее квест после мейн квеста. Так я уже сейчас пришел на ее квест.
Или лучше не идти? В чем разница? Ну, как хочешь. Так а в чем разница? Ну, что значит, как хочешь, если я вообще без понятия, в чем разница? Я ж не знаю, что изменится. Где золотая? На мейн-квесте золотая листового напарника? This is Talizora Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. Довольно рофильно брать сюда. Among open stars, along tides of Блин, light and ну through сейчас shoals of уйдем, dust. I если will можно. return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not Если clean. нельзя. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Captain Shepard, Talizora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. What are the charges against Tally, Captain? The charge is treason, and the punishment if she is found guilty is exile. You know me, Captain. You know I'd never do that. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Да, я сделаю. Сю. До 1.7.5. Эй, я. Anomaly detected. General distress. MSV Hugo Gernsback. Registration BW4610034087. I have found something. Нихера себе тут запасов. Launching probe. Пиздец. Launching probe. Probe launched. Вот это платье мне уже походу нахуй не нужна, она никуда не тратится. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched.
5 платина. О, палладий. Исчерпано. Джейкоб. Не помню, через жену биотик вроде как такой. Это нет. Болеж, зажигательные патроны. Понятно. Он такой же, как я, штурмовик практически. I have run a scan of the ship. I detect no life signs, but there may be useful technology or information still inside. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Along with this anymore, we've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them from... 2 seconds. And they forget what you did before the bruises show. It's got... Stop. I'm talking to the other. У меня патрончики на всем остались. Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. А, там запись продолжается. Я думал, она остановится. Блять. Expect the luxury of due process, but this isn't a military ship. Just bumping the command line up a notch doesn't work. Captain Лучшая игра всех годов. his replacement doesn't command Ну, the same насчет level всех годов, то, что она точно шедевральна, можно сказать. Если это не слишком громко. What was her name? Sarah? Здравствуйте, кстати, Бучер. Suzanne. My God, I can't remember her face. We need to get out. So I can remember. Can think straight. They have to hurry. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Repeat, toxology alert. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure,
The Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Why are you comparing the crash to theoretical speeds? The Hugo Gernsback was constructed off-world. It is not rated for suborbital descent, and doing so exceeded operational parameters. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent, activation was triggered remotely after 8 years, 237 days. Pause in beacon protocol is recorded as... Why wasn't the beacon active? Why wasn't the beacon... Pause in beacon protocol is recorded as... Come on, let's get My going. father had a working Которая beacon, часть but didn't signal Horizon for лучше. almost 9 years. Maybe Блять. that neural decay affected it. It must have after so long. You came from the sky? The leader said someone would come. Бля, тут He's been секта. late for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Who are you? What was your rank on the Gernsback? I can't think. The leader thinks for us, and we... He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Похуй. Плюс похуй. Я не мог это остановить. We've been spotted. Братские укрытия, которые не работают. Да, фановая билка на самом деле. Это ошибка? О, кстати, вот сейчас можно ебануть. Сейчас. Все. Вот после этой. Начало задания, как бы. Даже первый скучнее показался. А в смысле тебе похуй, в тебя пули пиздули. Везде этот открытый мир. Как так? Там же такая охуенная стрельба из лука. Бля, стрельба из лука в Horizon это отдельная приятность, так сказать. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Is that a settlement? They better be friendlier than the beach group. I need answers. Нихера себе. Гигахайп.
У меня даже это... Я даже это не настрою, да, я думал, что... Спасибо за подарочную подписку, как говорят. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. You certainly seem to have a way with words. You heard her. I have his face. My father forced the crew to eat toxic food. What the hell? Go away. You are like him. You will keep us here. He is bad. He has a bad face like the other. Like him. You'll hurt me. Incoming! Taking fire. Come on over! Rerouting power. System failing. System failing. That is failure. Rerouting demands obedience. Weapons. Please, here. You have his face. But you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised and what they did За to год us. так можно деградировать. А, и они же из-за Take us back фруктов. to the sky. Мне обидно, что они прочитают за фрукты. It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. Not what I would have done, but they were in a desperate situation. How long do you stay desperate? The numbers go up from there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Anything in there about whether the effects of the toxic... Идеальный мир. Nothing. But it seems like Гера все значки теперь все сделал. Он занимает топ-места везде. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Does it say why he separated the men and women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the Hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard, I don't see any justification. It's looking like he only activated the beacon because the men have come back ready to fight. He let this happen, and now it's biting him in the ass. 9 years. Why didn't he set it right? А какой год? 9 лет, точно. 8 лет они здесь тусуют. Я что-то это... перепутал немного. Похуй плюс похуй такие. Затанковали взрыв. The old corpse was posed like a warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Coming! Как ты с дробовиком стреляешь, дурак?
Ой-ой. Живем, живем. Да сколько их там? Чуть не отъехал. He had his fun, and now he wants out. Бам. Кримеры. Класс. Пугай топчик. Наконец-то правильное использование наград. Мне просто эта херня видит звуков. Какая херня видит звуков? У меня звуков никогда не было. Пизда! А мне сбили! Мне сбили! Emotional damage! Мне сбили рывок! Emotional damage! Проблема в том, что просто тебя никто не поставил, и ты получил просто 0. Ну ты выиграл. Бля, сейчас Бучи доберется до самого секса. Да, пошел секс. Вот ты мразота, вот это меня убило. На тебе локтя, локтя ешь. Погнали, погнали, я понял. Это лучшая хз. Но она реально прекрасна. Ну, она реально прекрасна, тут ничего не поделаешь. И с локтя и вашим его, блядь, бомжа. Оп, что ему упор взорвался. Где-то был очищен 0 элемент.
Вот, где он был очищен, я уже не найду. Вот. А, вот он, блядь. Батя! You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance Base. I've gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Doesn't matter. You're running a very questionable setup here, Captain. Explain. Of course. It was chaos after the crash, and the crew never really accepted me as captain. They rebelled and trapped us here. Once they started eating the toxic food, I couldn't control them. And I couldn't get to the beacon. Just stop. We know what you did to your crew. Why let this go 10 years? Who the hell are you? Taylor. Lieutenant Jacob Taylor. Jacob? My Jacob? Not who you expected, Captain? I was hoping not to have to explain this to him. Or anyone, really. You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not biting, Captain. At some point, you chose to do this to your crew. You. Да. You. I want to know that there was an actual reason. There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, I couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? Разъебашь You нахуй. created a harem and played king? Какая типа, блядь, 10 years убери их. juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem... Emotional damage! Can't say this wouldn't be a hell of a vacation. But you don't get to just walk away after all this time. You're damn right he doesn't. What happened here, I should vent his head. But he's not even worth pulling the trigger. I don't know who you are. Because you're not any father I remember. Стрелить бы его. I'm pretty sure we can spare the ammo. Yeah, you're right. But I'm not taking the shot. My father owned his mistakes. He was a different man. A good man. Half-charged. You've seen the crazy ones. This won't stop them. It's not for them, Dad. Жестоко. Это было жестко. Джейкоб Тейлор уладил свои проблемы с отцом. Офигенно. Решение проблем уровень Джейкоб Тейлор. Убив его. Да в целом даже и не убивал бы. В момент так прибытия мы можем быть далеко отсюда. Лучше бы так оно Make it as было. much as a Убить glimpse его, and да. you're restricted to decaf. Great, may as well serve it in the airlock, you hard ass. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Призрак заебал. Really? Because given the result, it feels like something you'd have your hands in.
You know very little about me, Shepard. Don't presume to understand my intentions. Cerberus is ultimately about humanity. My people are valuable to me. Fine, you didn't forward it, so who did? I did. Was this supposed to be a favor, or did you just want to see him squirm? What he did with it was his own business. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Я не понимаю, Miranda, что we'll сейчас спор. discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. Что она сделала-то? Че ничего понял. Джейкоб, что она сделала? Come on, we got work to do. Aye, Commander. Shepard. Thanks for the help. Только один Let's not раз. make a habit of it. Какая же я мразь. Господи, это прекрасно. А от Харайза нельзя быть мразью. Кто сказал? Кто пиздел? Харайз уж хуйня. Ты идешь всех нахуй, шлешь, уебываешься на всех. И прекрасно. No messages for you, Commander. Разве это можно пирожки лопать? Да и срать на пирожки, если честно. Я лучше в реальной жизни пирожки полопаю. Охуел? А если охуел, то что? Пирожки с компотом. Не, я больше с картошку люблю. С каким компотом-то совсем дурачок. Пирожки с компотом, блядь. Я слышал, блядь, вообще? С компотом, блядь, у меня пирожки. А с чаем еще. Вот чаечек у меня есть, кстати. Всем советую. Три. А мне нужно 4. Та же самая ударная волна. Forgot how much I hate this place. See the landing pad? Has to be on the roof, or the vegetation would overgrow it in a few hours. Shepard, I am picking up thermal signatures everywhere, except at your landing zone. Something's distorting the sensors. This was a secret Cerberus facility. Yeah, they build their equipment to last. Assholes. It was a mistake coming back here, Shepard. When we start a mission, we finish it. Yeah, okay. Let's get on the ground. Let's go on the ground. Let's go on the ground. Все, погнали. Сейчас так чаечку надо налить. Чаечек налит. Тепленький. Let's just get in there and plant the bomb in myself. I want to watch this place burn. Можно даже сделать вот так. Вкуснота. I never saw this room. I think they brought new kids in these containers. They were messed up and starving, but alive. Usually. Текстовый взлом, это ко мне. Изи.
Кто-то ходил в кофикс? Что такое кофикс? Начнем с этого. Я впервые слышу такое выражение. Sounds like this facility went rogue. He didn't say what they were hiding from the elusive man. I remember escaping to this room, fighting here. I saw sunlight through the cracks in the ceiling. Only a half-dead guard between me and freedom. He was begging for his life. Угу. Так что за кофикс? Я впервые слышу про это. Ты спросил и съебался. Кто-то рычал. Это хоррор? Это хоррор... Ой. Сеть кофеина? Я не слышу вообще даже ни разу. Хоррор на Unreal Engine 2. This looks like an arena. That's right. They used to stage fights here, pit me against other kids. I loved it. Only Это time I уже was ever третий. on my side. Вряд ли. Мне кажется, второй. What were they studying? Hell if I know. Maybe that's how they got their kicks. I never understood anything that happened here. Let's keep moving. Hell yes. Security Officer Zimkel, Telton facility. The subjects are out of their cells. They're tearing the place up. Третий. Subject Zero is going to get loose. Значит, третий Unreal Engine. Permission to terminate. All subjects besides Zero are expendable. Keep Jack Получается, первый был на втором. Understood. I'll begin the... That's not right. I broke out when my guards disappeared. I started that riot. It looks like there was a lot you didn't know. The other kids attacked me. The guards attacked me. The automaton... That doesn't leave lots of room for... Еще выебывается на меня. This place is supposed to be empty. Who the fuck shot that Baron? It's a fresh kill. Тоже на третьем. Нихера себе. Ладно, насчет первого я удивлен, правда. А так сейчас задумался, тут же по идее есть попадание в голову, не в голову. Я только сейчас об этом подумал. Потому что есть и визор, который увеличивает урон в голову. Только сейчас я об этом задумался. Why'd they need a morgue? This was a small facility. I'm saying, some sick son of a bitch killed a lot of kids with these experiments and then checked his work. Bullshit. I had the worst of it, and I made it out alive. So strange to be back here. I feel like I'm pissed off. I'm a dangerous bitch, but then I'm a little girl again. Первая, но маленькая девочка. Let's just go plant that bomb. Да, прослушал этот вопрос.
Это не вопрос был, а то, что тут же есть попадание в голову. Я только сейчас об этом вспомнил. То, что в самом начале был визор, который увеличивает урон в голову. Только сейчас я понял, что тут есть хедшоты. Что даже хитмарка очень незаметно меняется, когда в голову попадаю на красненький. Учитывая, что у меня супер точный ППшник, надо это использовать. Entry 1054, Telton facility. The latest iteration of Pergnum went poorly. Subjects 1, 4, and 6 died. No biotic change among the survivors. We lowered core temperatures of surviving subjects, but no biotically beneficial reactions occurred. As a side effect, all subjects died. So we'll not try that on Zero. I hope our supply of biotic potential subjects holds up. We are going through them fast. Ноль. This is bullshit. Bullshit. They weren't experimenting on the other children for my safety. Разумно. This whole place was built to turn you into what you are. You don't get it, Shepard. I survived this place because I was tougher than the rest. Ну так все верно. Here, they're further on. Ебанутая. Блять, текстовый взлом. Спидраним. Угу. И вот это. Ну, слишком хорош. В текстовом взломе. О, сила биологического удара, это кайф. То, что нам правда надо. Что, сюда даже ничего не положили? Ой, игра говна. Просто пустая комната. Hey, Aresh, it's Chirek. Yeah, the intruders are here. You want them dead? We have to talk creds. You promised us lots of salvage, but this place is a waste. Fine, we'll put him down. Then I'm coming in there and we're gonna talk salvage. You're in my way. Get them! Kill them on my own. Ты что стреляешь, дурачок? В оригинальной первой части. Ну не, ну в оригинальной. Я даже сейчас не вспомню. Теперь прощай. За борт его нахуй. Там в углу и откисай, понял? А в ремастере добавили. А, даже так. В угол нахуй. Наказан, блять. За дерзость. Чё они прилипания нахуй брали, блять. Так меня это бесит, ей-богу. Прилипание это прям... Это прям канцер. Они редко душат, но когда душат, прям душно. Мы все знаем, пес. Who are you? My name is Aresh, and you're breaking into my home. I know you, Subject Zero. So many years have passed, and I thought I was the only survivor. My name is Jack. How the hell do you know me? We all knew your face, Jack.
They inflicted horrors on us so their experiments вот wouldn't это, kill это. you. You were the question, and I'm still looking for the answer. Why did you come back? I hired these mercs and came back almost a solar year ago. We're rebuilding it piece by piece. I'm gonna find out what they knew, how to unlock true biotic potential in humans. I'm restarting the Telton facility. It will be beautiful. I wanted a hole in the ground. He's trying to justify what happened by using it? This place was like a prison. How'd you get out? We all attacked at once as they were taking us to the lab. They would have put us down. But then Jack got loose. When I came to, it was over. The guards, the scientists, and the kids were all dead. And you were gone. I stopped it. All of it. Maybe the others did have it bad, but Everything we went through must have been worth something. you do the same thing to new kids. Wasn't this forced on you? Some were bought from poor families on Earth or kidnapped from colonies. Most ended up here, though they did such horrible things to us. There's no reason good enough. Are you nuts? You lived it. We can blow up the place, but that still leaves him. What do we do with another you? That's easy. Just leave me here. This is where I belong. Fuck that. Вперед. You're here to erase your past. He's part of that. Похуй. Shit. Is this right? Will killing him fix my head? You're a killer, Jack. That's what you do. Yeah. Нахуй. That felt good. A bullet in the head solves everything. По I факту. know that now. This room was my whole childhood. Give me a minute to look around. Go ahead. Nothing's changed, but it's all different. Sometimes I dream that I'm back in this bed being tortured. I used to tie the sheets around my wrists and try to rip them off. I want to stop coming back here. I thought that room out there was the rest of the world. I'd pound and yell. Never did any good. I used this table for everything. It was like my best friend. I'd crawl under it to cry. I was pathetic. Была пакетиком. See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Instead, I stopped him. Okay, no more wallowing. Let's blow this place to hell. Ебаш. Что написано? Did? Что значит did? Там же не dead, а там did. Формирующие патроны. Сила биотического удара. Ну, как dead, только в конце не D, а T. Типа. D, E, A, T. Touch me and I will smear the world with you, bitch! Enough. Stand down, both of you. The cheerleader won't admit what Cerberus did to me was wrong. It wasn't Cerberus. Not really. But clearly you were a mistake. Screw you! You've got no idea what they put me through. Maybe it's time I showed you. My opinion is the one that matters. You two, keep a deck apart at all times. She can't be trusted, Shepard. She'll jeopardize the whole mission. If we survive this, you two can tear each other apart. Until then, save your hate for the collectors. She'll survive. I'll make sure of it. Then, I'll tear you apart myself. You two gonna be okay? It's a good thing you came by when you did. As long as she does her job, we'll be fine. Thanks, Shepard.
Да, не за что. Are you happy about your sister's She relocation? has what I wanted her to have. A normal life, and the freedom to choose her own path. And she'll never know me. Which is for the best. No chance of me putting her in danger. Let me know if I can do anything else. But thank you, Commander. My sister is safe again, thanks in large part to you. Герой случайно залутал. Все, всем помог, я молодец. Commander, you've received a new message at your private terminal. Да не вопрос, сейчас посмотрим. Поставь улучшение. Вот я иду. На корабль? Сейчас. Тяжелая броня. Не знаю, что мне это даст, но... Критический урон подобный 0. Решение поставил на корабль. Is there You anything have else? unread mess. Anything else, Commander? That'll be all. Yes, no messages for you, Commander. Спасибо вам. Спасибо с острова. Чё, сюжет? Помочь Тали после сюжета. А что за спасти разбившийся корабль? Это тоже ДЛС, который? Спасти разбившийся корабль. Отдать коллектор, найденное поддельное исцеление, омега грусыши, блудная ночь, это ДЛС, пропавшая спасти. Вот, адмирал Хакет просит Шепард проникнуть на патерианскую заставу, спасти доктора Аманду Кенсон. Возник под прикрытием ученый, который утверждает, что нашла доказательства неминуемого вторжения жнецов. Давай посмотрим. Или сначала залутаем последнего напарника. Давай залутаем последнего напарника. А потом уже доделаем Талли, доделаем спасти, там, побочки. Если я, конечно, никуда не свалю, это уже 3 часа массы. Секунду. Делать лучше после мейн-сюжетки делать. Чё, как в старые добрые, Гарус Грунт. После прохождения игры... О, у меня ударная волна на максимум. Радиус поражения, количество ударных волн. Поражение 3,5. Гарус стрим.
Посмотрим, что делать. What's with all the chop, Joker? Doing my best. The wind's gusting to 500 kph. There's a second ship alongside the Reaper. It's not transmitting any IFF, but the radar paints its silhouette as Geth. I guess we know why the science team stopped reporting in. What just happened? The Reaper's Mass Effect fields are still active. We just passed inside their envelope. Ooh. Eye of the hurricane, huh? Так, патрончики нажимай, патрончики нажимай. Я патрончики нажимай. Патрончики нажимай. Патрончики. Smells bad. There's boot. Бля, опять я забыл, что тут уже не останавливается. Физическая обработка, это точно, это мы знаем. We finished cataloging specimens A203 to B016. No evidence of active nanotechnology noted. Dr. Chandana believes they would have decayed over the last 37 million years. There's not enough data to support his claim. He asserts that the truth is patently obvious. I am concerned. Chandana has been staring at the samples for hours. He says he's listening to them. Normandy to shore party. What just happened? The Reaper put up kinetic barriers. I don't think we can get through from our side. So we're trapped. Wonderful. The Normandy's got guns, use them. The Normandy lacks the necessary firepower. Reaper shields are impervious to dreadnought fire. Нихуя себе. Shepard, a kinetic barrier can only be produced by a Mass Effect generator. That is true. At the moment of activation, I detected a heat spike in what is... Be advised, this core is also maintaining the Reaper's So when we take the barriers down to escape, the wreck falls into the planet core. And that means everyone dies. Yeah, got it. We'll make a sweep for survivors and research data. Then we'll knock this ugly piece of crap out of the sky. Be ready to pick us up. Being crushed in the heart of a brown dwarf is not on today's agenda. Aye, aye. Good hunting. Неплохо. What a mess. Anyone else hungry? Ой. Ты женат, впервые слышу. When my brother got married, the best man tried to hit on her. She kicked him down the church steps. What? Katie's my wife. I must have told you this story. No, I know my wife. I remember that day was the only time I saw her wear stockings. Yeah, the kind with seams up the back. Нихуя себе. That's what I remember too. Один в массу игра, другие в симуляторе пробития. Пойду в Turbo D2 делать. It sounds like the Reaper was affecting their minds. А играть. Давай, а что там Александр? Мы сегодня, я так понял, вечером собираемся или что? Ой, ну спасибо. А! Меня, блять, я... Да? Он пробитый. А, он с Тёмой. О, пошла жара. Та-ра-та-там, та-ра-там-там. Ну, Саня нас тоже кинул на этого вот. На это вот все.
Все, ну все, активизировались. Шева, ебать. Все, пиздец, погнали. Блять. Я даже танцую. А, я подчинился. Тупо все сидят как кэджем ебашат. Погнали. Ебаши, мужики. Нахуй игру у нас тут джем. Да это лучшее нахуй, что можно замутить. На все, играем на все. Бля, это охуенно. Бля, ты реально в банк хочешь пойти? Остановите араба! Выделенный каджем пошел. Сегодня не играешь. Чилим, тупо чилим. Мужики, 100 осталось. Не проблема, Евгений, я закину, все нормально. Резкий перерыв.
Ебашим, ебашим. Блять. Спалили. Слишком быстро спалили. Это по-быстрому так закинул. Не зайдет, удалю нахуй. В целом можете, я говорю, видео мемов мне в личку накидывать. Я в целом могу их добавлять. Подожди, последнюю сотку на Роналдо, пиздос. А чё, Роналдо это зашквар? Я просто не секу за... Вообще не понравилось, как это выглядит. Да лучше бы на Хазбика. Не-не, Хазбика точно не будет на моем канале. Вот что Хазбика... Ну, клубника бомба, честно говоря. Ну, и потом извиняться, ну его нахуй. Не-не-не-не. Я... Вот это... Ну, кстати, мне не понравилось, я удалю его. Кстати, должны те баллы вернуться. Ты перед ней ты можешь не извиняться, он же тебе на один перекус. Так, надо обратно этот поменять все. Сейчас, секунду. Вернуть размеры, так сказать, наебало. Ну-ка, надо проверить. Emotional damage. Сейчас. Нормально вроде. Еще потом перетяну. Вот попугай топовый. Попугай имба. Да, ну после кэджема как-то играть дальше уже, ну все, лучше не будет на самом деле. Чел, ебать. После кэджемов ваши вот эти игрульки это хуйня какая-то. Да. Ну хуйня, говорю же, все. Фокус пропал. Чел мне просто пиздел.
Да, блядский ты, ну... Все, пизда, смерть. Прилипни, конечно. Так что да, мемы можете накидывать, видео мемы или что-нибудь. Просто потому что я все не вспомню. Слишком много крутых мемов. А с вашей помощью мы сделаем этот контент лучше. Может, какие-то непопулярные, но локальные любимые мемы. Хер знает. Рассмотрим все. Блядь, как меня вот заебался с этой хуйней. Ну как? Я же наверху стою. Блять, оно похуй, если ты не заукрысим, оно тебя ебет, блять. Ну все, Gears of War пошел. А вот типа ты отходишь в сторону, похуй, оно тебя достанет. А если ты за укрытие сел, то в целом и нормально как бы. We've seen these before, Shepard. Dragon's teeth, your people call them. The Geth used them on Eden Prime. Да, это видели. See how the room's arranged? They treated this thing like some kind of altar. It does look like that. But why would they want this to happen? You heard the logs? They were seeing things, hearing things. They were being indoctrinated. How about we all take a step back from the weird alien impaling devices? Right. Так, ну текстовый взлом это... Я слишком хорош, что вообще без шансов для... Очень быстро, очень профессионально. Анально. Укрепление кожи, кайф. Куда мне? Мне вообще туда. Ну, сюда. Да не, без несчастных случаев. Откуда я штурмовая? Я случайно скипнул. Откуда у меня штурмовая винтовка в заставке? Я просто с вахуй нажал Escape. Пиздец, мне игра наебала. Я думал, мне дали штурмовую. Опять этот хуеплет.
Спаси. Братский отступник. Душная миссия. Ну. Не, вот так их раскидывать прям веселенько. Мне прям нравится. Это реально весело. Ну, конкретно, надеюсь, у тебя есть патроны на спецпухи. Зарядик есть. Больше я не могу лутать. У меня даже 2 заряда на этой новой пухе. Вот, элемент питания. О, урон дробовика. Кайф. Да, опять этот чел, господи, вот он такой душный, этот бронированный гандон. Это шок. Со своей наводящейся хуйней через... Да куда ты под пули лезешь, а потом пиздишь на меня, блядь? Патрончика бы еще где-то мутить. Вот они. Пять, пока помню. Ну вот, у меня типа на пухе 150 заряда. У меня типа не на максимум не вкачана этот вместимость. И, походу, пока не вкачаю на максимум. Мне где-то один раз надо купить. Я помню вместимость тяжелого оружия. Ну, только какой-то один магазин, помню, кажется, на Цитадели. Ебать! Вы чё, ебанулись? Обидно, у меня никого нету против брони. Я не сказать, что тут корабль гетов, но я не думал, что будут хаски. Кстати, блин, мне думаю, что я бы так взял. Хотя я не хочу сейчас на них тратить. Берем какая-нибудь еще ебак. Да, ну это пиздец. Ну вот это пиздец. Просто наводящиеся ебала. Только укрытие. Ну это просто, блядь.
Они еще в миле бронированные, пиздец. Я не успеваю к крысу дойти. А, что, один сдох, что ли, где-то? Нет, не сдох. Где бы коррозию? Да блин. Просто грюнт лишний в отряде. Я его взял, но грюнт, не знаю, по скиллам он, честно говоря, юзли кусок дерьма. Типа у Кароса есть то же самое, только он еще против щитов хороший, у него бронебойная пуля. Как бы я не хотел себе Грога в команду, грюнт неэффективен. Они еще бесконечные. Да бля, на секунду вылез, сразу въебало за стенкой получил. Бля, Грюн, ты можешь, ну, блядь, хотя бы от него, спасибо, блядь. Тоже мне лучший из Крога, но, блядь, долбоёб. Пиздец. А, ну. Алло, нахуй, турель. Да. Пиздец. Сидим, ждем. Emotional damage. Укротить меня уебал, блядь. Я сейчас бомбану и в них толстяка ёбну, ну. И я не про себя, блядь, если что. У меня уже одновременно все откисли. А можно, ну, идти в очко, блядь, уёбище. Как же ему похуй. Ну, блядь. А, мы убили его? Да, нихуя себе. F5 срочная, блядь. В очко пусть идут. Да ёбаный вы насрали.
Ну как? Ушел красиво, блять. Не, даже заряжать против них падло эту хуйню. Да, попугай идеально. Грюнд, еби их. Еби в очко, Грюнд. Сколько тебя за Грюнд-то? F5. Да, вместо Грюнта любого другого с деформацией по броне было бы попроще. Грюнт, походу, больше не появится опять, потому что реально Грюнт немножко лов по билкам. Тут обилки роляют. Можно, конечно, как я, без обилок, но это все. Cerberus team did recover it. Where are they now? Геты. А, за меня гет будет? Напарник, походу. А, вот, что рофельно-то к ним с гетом приходить. Бля, это будет охуенно. Ядро из пушки. А, типа, чтобы сразу его ебануть, типа. И не отражать волны. Target practice? Leave it. We have enough trouble.
Tally said no one's ever captured a Geth intact. You know the risk. That's all I'm going to say. There's no time for a debate. Move out. Hang on, folks. Open the port side airlock. Бля, бегать в отряде стали и гетом. Прекрасно. Ебать, швырнули так. Попадание. Ну да, душноватенько. Хорошо, что я пушку не тратил. Salvage we recovered. For now, we've stored it in Edie's AI core. We need better equipment to fight the Reapers. An intact Geth would be invaluable to Cerberus's cyber weapons division. We'll have to disagree on that, ma'am. I saw enough of these things I need in Prime. Space it. Cerberus has a long-standing cash bounty for an intact Geth. I assure you, the reward is significant. I want to know why it has a piece of N7 armor strapped to its chest. Battle trophy, maybe? Would a machine care about that? No. Trophies imply emotions that AIs don't have. I doubt it's more than a convenient field repair. I've killed hundreds of these things, but I've never had a chance to talk to one. This one tried to communicate with us. Hell, it probably saved our lives. Why? Reactivating the Geth is a risk. If you do so, it should be for humanity's best interests, and not your curiosity. I still think our best interests involve an airlock. I'm not deciding one way or the other until I know what we've got here. I want to start it up, interrogate it. If we activate it, there is no guarantee we can deactivate it again. Bullets can. That's not what I... Thank you, both of you, for your recommendations. I've made my decision. Реально просто отдать серверу и все. So what about this Reaper IFF? I have determined how to integrate it with our systems. However, the device is Reaper technology. It is important we test it thoroughly before attempting the Omega-4 relay. It will take some time to properly integrate it with our own systems. Are we talking hours or days? Impossible to say. The technology is complex. The crew will begin work immediately. Okay. Until then, we keep building our team. I'll let you know when the IFF is ready for shakedown. «20 героя», блять. We have a Geth down in the AI core. I hope you don't activate him. You would know best. Is there anything I should You have know? unread messages. Anything else, Commander? That'll be all. Yes, Commander. Commander, you've received a new message at your private terminal. Все от призрака. Блэк-леса. О, привет. Здравствуйте. Добрый день. Почти вечер на день все равно. Ядро у нас где-то там. What's wrong?
lost contact with New Canton. Might be the collectors. Did your family get out of there? I don't know. Так, тут чел сидит, там... Вдалеке, короче, я понял. Как тут обстановочка? Здравствуйте, добрый день, до свидания. ВБМ с Mountain Dew. Бля. Ну, напиши мне в личку, пожалуйста, чтобы я не забыл, и все. Mountain Dew! Обстановочка топчик. Зашел еще один зритель, Евгений, и ребята устроили кэджем на 10 минут. Так сказать, музыкальный бунт. Это была лучшая часть стрима, и лучше не будет, к сожалению. Внимание. Бля, я, конечно, не служил, но куда нахуй к пустой голове, блядь, руку тянешь, долбоёб? Что за личка? Все должно быть на стриме, никаких секретов. Нет, на стриме он может все писать. Я имею в виду, чтоб я не забыл. Можно мне в личку написать. Где угодно в целом. Контакты везде есть. Вставай, Ержан. Типа, какие у меня секреты? Я открыт. Как книга. Бля, реально можно было его отдать серверу и пропустить напарника? Ну и херня. Вот не знал бы, отдал бы, как дурачок. Can you understand me? Yes. Are you going to Он attack говорит. me? No. Every Geth I met before you tried to blow my head off. We have not met. No, you and I haven't. But I've met other Geth. We are all Geth, and we have not met you. You are Shepherd, Commander, Alliance, human, fought heretics, killed by collectors, rediscovered on the old machine. You seem to know an awful lot about me. Extranet data sources, insecure broadcasts, all organic data sent out is received. We watch you. Тема Легиона останется неоткрытой. В смысле, мало его. Лучший персонаж. Его Легион зовут. Так, на Рим. На Рим не надо. На Рим. Подумаешь, его зовут Легион. You watch me or you watch organics? Yes. Which? Both. Both. Old machine. Убивать, убивать, убивать. A superstitious title Легион вперед. Ладно, я сам. Я знаю, что это не остановить. Жнец. Прозвище основано на протестантских предрассудках, называется сейчас старыми машинами. What do you mean, heretics? Geth build our own future. The heretics asked the old machines to give them the future. They are no longer part of us. We were studying the old machines' hardware to protect Как мне тебя our не future. хватало. Кого тебе не хватало? Подожди, я что-то где-то пропустил? So you aren't allied with the Reapers? We oppose the heretics. We oppose the old machines. Shepherd Commander opposes the old machines. А, Легиона. Shepherd Commander opposes the heretics. Сейчас его в отрядик еще возьмем. Furthers mutual goals. У нас есть идеальный план, мне Днарим подсказал. Сейчас. Не сотрудничай, подчиняйся. You want to follow my orders? Say so. Clearly. Otherwise, I'll rip your batteries out right now. We will follow your orders. Good. Now what do I call you? Geth. I mean you, specifically. We are all Geth. What is the individual in front of me called? There is no individual. We are Geth. There are currently 1,183 programs active within this platform. My name is Legion, for we are many. Заткнись, Сьюзи. I didn't ask your opinion, Edie. Библия. Christian Bible, the Gospel of Mark, chapter 5, verse 9. We acknowledge this is an appropriate metaphor. We are Legion, a terminal of the Geth. We will integrate into Normandy. Да-да. We
We anticipate the exchange of data. Ебать, все в ахуе просто. Они до этого типа, блядь, что за корабль, где каждый раз интересно шуигет. Охуенно. Это я вообще, я либо не помнил, либо даже проебал этот момент и не знал. И я его отдал серверу, потому что, ну, нахер мне машину. Все, теперь летим на задание Таля и берем с собой гетто. Господи, это идеально. Это прекрасно. Это то, ради чего мы все здесь играем. Пока ничего. Ну и пошла в жопу. Рыбы у меня все сдохли. Мне нужны кружочки. Срочно. Какие кружочки? Баллы канала? Транслятор. Надо проверить, съехал или нет. Кружочки с телеги. Я тоже сначала об этом подумал. Которые открывают смайлики. Сейчас заработаешь. Может, даже ставку забахаем. Но не уверен, что будут много ставить. Так. Ретранслятор не нужен. И топливный склад. Открывает смайлик. Сделаем переливание баллов. Да сейчас быстренько заработаем. Мое фото с паспорта использую. Ну хорошо вышло, в смысле, смотри какой попугей. Попугай. Помочь Таля. Сюда. Бам. Мигрирующий флот. Выходим на орбиту. Стыковываемся. Легион. Вперед. Не, Легион будет у меня в отряде до конца игры, потому что он Легион. Твои зеленые стены очаровательные. Неважно. Съехал и съехал кружок. Что теперь бубнить? Взломы и боевые. А, они стали вообще одинаковые. Нечто гетов. Желаю тебя бабищи, конечно. Промик же тоже сделан. Так с кем роман? С Гарусом заромантили? Ну я все. Я так сказал, он вчера, да, я помог Гарусу, я такой, ну, у тебя длинные руки, я очень гибкая, давай поразминаемся. Он такой, не вопрос. И все. Стали, тем более она меня... Ой, стали. Почему камень? Я не понимаю, что стены тоже. Почему схуяли у меня стены зеленые? У меня стены черно-белые. Ты что, уже наркоман забыл? Так что... Ты дал Гарусу? Класс. Ну, еще не дал. Типа, я с ним поболтал, он такой, типа, окей. И как мне сказали, ну, как в первой части, типа, перед финальной миссией мы все сделаем. Так, я не буду делать ошибку, возьму штурмовой дрон, потому что взрывающийся какой-то лох. Так, лазутчик гетов. Ну вот. Что ну вот? А, у него тоже будет задание. Кайф. Ой. Я знаю, вроде как стали расходятся. Будь, спасибо. И вам не хворать. Ну, если вы зайду попозже, проверю, как там мой Гарус. Буду ждать. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. I don't think it's a good idea to bring a Бля, это реально охуенно. Помыть корабль надо.
Get that damn thing off my ship before you start an incident that makes the Ascension Project fiasco with servers. You're defending your ship. I respect that. But don't try to intimidate me, Captain. Or what? Or I take off this mask and breathe germs all over your nice, clean ship. I'm letting you aboard as a favor to Tali. The gate is too much. Leave it on your ship. Нихуя. If Legion gets out of line, I'll take it out myself. If you know my record, you know I've killed hundreds of them. Why should I believe you? Captain, if Legion acts suspiciously, I'll kill it. You know that. Tali Zora, you never stop causing me trouble. Marine detail, return to guard positions. You get one chance. But given the charges against you, Tali, you're doing yourself no favors. What do you mean? They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. Let's deal with that later, Tali. What's our next step, Captain? Technically, I'm under orders to place Tali Zora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Вот тут по-любому магазины должны быть. Может, что-то купить можно? Типа... Почему помыть корабль надо? Какие-то. Так, сейчас, секунду, ребят. И вот тут как бы все сходится. You should speak with Admiral Ra. She's waiting for you up ahead. А, нет, нету. Это же задание, это не локация. The captain let it get onto the ship. I'm lodging a complaint. Пиши жалобу. Регион, за что тебя не любит? Ты же пеший ман, которого просто палеткой кидают. Бедолага. Даже в других играх легиона ущемляют. Tali Zora of us, Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. У тебя в пати легион Италии, да? Shepard vas Normandy. This is Admiral Shalaron vas Tonde. Так это же She's a прекрасно. friend of my father's. Wait, В этом я его привел на корабли кварианца специально. The Admiralty Board moved to have you tried under that Ну, убил меня name, бесполезный, given your правда. departure Ну как? from the Nima. Я с ней толком не бегал еще. Я только недавно, получается, по факту открыл и делаю задание. Такой кипиш поднялся, когда я Гетта на корабль привел к ним. Это прекрасно. Его еще зовут Легион. Это он из у меня отряда не уйдет, походу. У него билки такие же, как у Тали, самое забавное. An accused is always represented by his or her ship's captain. so you would actually speak for my defense. Tali, I'm not a lawyer. Hell, everyone thinks I'm part of Cerberus. Do you really think I can help you? They're trying to turn the crowd against me. That's why they changed my status to Vas Normandy. This whole trial is a farce. You underestimate us, Tali. Do not forget that you have friends as well as enemies. I delayed their attempt to try you in absentia. I convinced them to allow a human into our midst. You still have a chance. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Где собрались посмотреть, что происходит. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Kill us alive.
Kill us alive. The accused Talia Zora Vas Normandy has come with her captain to defend herself against the charge of treason. Security. A Geth is present in the courtroom. Does Talia Zora think to affect this hearing with threats? Captain Donna allowed the Geth aboard. Do you intend to second-guess the Raya's captain, Admiral Chorus? Objection withdrawn. Shepard Vas Normandy, your crew member Talia Zora stands accused of treason. Will you Я могу speak это заруинить или нет? Посмотреть на ее запись, это что, это плохо? Как-то не хочется прям руинить ей. Конечно, ну так, но она как бы в первой части у меня была. Ну, я ее спас в первой части. Сам реши. Всегда рада. Сделал. Я буду нейтральным. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? Tali would never endanger the migrant fleet. She pleads not guilty. I left parts and technology for teams to pick up. My father ordered me to do so, but I would never send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Охуеть. Your father included. What? Oh, Keela. Какие же крепкие же у тебя нервы. As you can see, Tali is as surprised as I am by news of a Geth attack. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bastet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. You think Tali's helping the Geth? Maybe killing a few dozen will prove her loyalty. We do not accuse Tali of aiding the Geth cause. We accuse her of carelessness that endangered the fleet. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but... I don't know. We won't know anything until we get there. Come on, we've got Geth to kill. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. Loyalty to the fleet is about more than just killing them. Not all humans are bad, but this one is from Cerberus. Я туда пошел. My father dead or trapped on the Alarai? My name stripped? I'm sorry, Tali. I was under orders from Ad. She wanted to get you onto the Alarai. She said that they... For what it's worth, I'm sorry. Let me know if there's anything I can do to help. We'll talk to you later, Captain. I can't believe they're charging Tali Zora. The captain let her get onto the ship. I'm not going to complain. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? The admirals needed to hear the shock in your voice, Tal. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. At least someone here's looking out for Tali.
Will retaking the Alarai really help her case? Tali showing a desire to correct mistakes she may have made. But more importantly, you may find evidence of what Supposed to care about that now? All I want to do You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? We should move on. Good luck on the Alarai. You two should get to the Alarai. We should move on. Good luck on the Alarai. Tali, I'm glad Admiral Ron got you leave I'm more to... concerned with finding my father. I wish you luck. Blow up some Geth on the... Bringing a Geth into the middle of the migrant fleet is gutsy. I don't know if it helps Tali, though. You say it's tame? Legion is under my command. It isn't like the Geth that attacked the Citadel. It's here voluntarily. I'm supposed to believe that a Geth is voluntarily helping Rael's little girl. Creator Talizora is a useful team member. Emotional distress weakens the team. We will help remove emotional distress. You believe I'm innocent, don't you, Admiral? I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to... And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Sounds like we're dealing with more politics than just Tali bringing back equipment. Mm-hmm. You noticed that, did you? Tali's father wasn't just running weapons tests on the Geth for... He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full I know Father wanted to retake the homeworld. I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. The Geth on your homeworld aren't the same ones who worked with Saren. They have different factions. Good. Maybe some of them will kill each other. The only Geth that matter to me are the ones that took away our world. I hope the Quarian people find someplace to live, Admiral. But it sounds like We're you're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Then we Admiral. need a world to shelter our non-combatants while we do it. Thanks for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Tali Zora Vas Normandy. I'm impressed that you returned to face these charges. Commander Shepard, this is Admiral Zalkoris Vas Quib-Quib. Quib-Quib. Do not ask about the name. Admiral I take Quib-Quib. no pleasure in this, Tali, truly. You have gravely endangered and dishonored our fleet. What exactly is your problem with my crew member, I Admiral? respect Tali immensely. Her actions are... But like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we... The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. You and the other admirals appear to have some disagreements. You are correct. Tali, the other admirals are pushing for war. Rael Zora was They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. Do you think the Geth would be willing to accept a truce with Quarian's Legion? We did not seek hostilities with creators. We fought for continued existence. Ну да, еще один Your адмирал. Сейчас people гоняем. would be open to peace. Not without additional data that suggests coexistence is possible or desirable for creators. When the creators have believed victory is possible, they have attacked us 100% of the time. I understand. It would be difficult to argue for peace when faced with odds like those. That does not mean the argument should not be made. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Tali Zora. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. We should move Goodbye, on. Tali I'm Zora. surprised I to hear don't you. hate you, Tali. I just think your father's... You two should get to the Alarai. I cannot stall the judges. What kind of evidence will Tali, carry weight? you admitted to sending Geth. Yes, but never anything that could have come back online. Then find records of your shipment and something that proves that this is all just a terrible accident. We should move Good on. luck on the Alarai. Look, Shepard, how did you get onto the Raya? Shepard is here to help me with Oh my yes, trial. heard about that. I hope you didn't No, really... Vitor. I would Oh, never... well, good. So, can I help you with anything? I mean, probably not, but you helped me.
А, Витор, это из первой части, этот, который поехал башкой. Тютю. А, какой из первой? В самом начале этой второй части. Из первой. Do you remember anything else about the collectors? Anything at all? Nothing new. I'm sorry. Every time I go Vitor, back, come back. I want to help, but I can't. I Don't didn't worry, see. Vitor. We're going to find Good. the things. You too. Admiral Charlie Zen. Zora, given the circumstances, are you I'm looking for information about the Alarai. And what a wonderful specimen this is. Geth's shell over standard mech interior. Or did you convince a Geth to work with you? Legion is working with me voluntarily. It's part of my team. It has a name. Fascinating. The things I could learn under slightly different circumstances. This platform is not available for experimentation. Charming. I am pleased to see that the humans, at least, have not abandoned synthetics. This whole trial is a farce born of fear. Sounds like your ideas about synthetics are in the minority. Yes, at least on the Admiralty board, Hangerel sees an enemy that must be crushed. Zalcorus would run away and hide on some new colony world. Shalaran is still undecided. I had thought Rail to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. You support experiments on living creatures. Rail should have felt no more guilt experimenting on Geth than I did while performing surgery on a childhood toy. The fact that you performed surgery on your childhood A ship toy. travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. If we don't find Rail alive on the Alarai, The power balance will be disrupted. Han, that would favor peace then, as Shalaran is too careful. But if the Admiral replacing Rail agrees with me, things could become very exciting. thank you for the information. It was a pleasure to meet you, Commander. Kodriger. Shepard, Telizora, good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our Damnedest things, just like they said. No way the sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right. Can't really comment on that, ma'am. I just shoot things. А, тот чел, который... We should get Good going. luck on the Alarai. который мне помог победить в той блядской миссии. I can't believe they're charging Talizora with such a thing. Сейчас, секунду. The captain let a Geth onto the ship. I'm lodging a complaint. Talizora is the pride of our fleet. They can't exile her. Is that really a Geth, Telizora? The guards at the docking bay said... Don't worry, it's under our control. With luck, it will help us retake the Alarai. If you say so. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vast Normandy. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those Geth, Telizora. Kila Selai. Кила Сулай. Incoming! Positive light weaponry. Under fire. Два дрона тупо. Contour. Блять. Блок 4 идет по 4 часа. Вот. Он уже вышел? Стик, извиняюсь, надо в уборную 2 минутки.
Так, я вернулся. 12 марта уже в кино, нифига себе. Это... ну, я тоже теперь хочу сгонять. Так, все работает, все работает. Секунду. Так, это ты мне прислала, попозже чекну. Contact below. Under fire. Enemy hit. Не, против гетов эти ребята, конечно, слишком круты со своим взломом. Выжил. Текстовый взлом, этим нас не напугаешь. Почем билеты? Кстати, да, в кино стрелять не ходил, вообще не знаю, сколько билеты стоят. This is one of the storage units I sent to Father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. Does that salvaged gear give you a clue? No, I don't know. I passed up great finds because they might be too dangerous. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that Father actually did all that. What's running the system diagnostic? I didn't authorize. Oh, killer. How many get their networked? All of them. Rail Zora. Shut it down. Shut А everything где-то down. еще. They're in the До system. 3 марта. А. Отставить панику. Утреннее 400. Вечернее 600. Ну, нормально, кстати. Я в кино 100 лет не ходил. Последний раз ходил в кино, кстати, не считая Дюны, на Джон Уика как раз таки. А, нет, еще это... Вторая часть Отряд самоубийц. Incoming.
Гетто ебашится с гетами, пока мы ебашимся с гетом. Хорошо. Паладий хотел скрыться от меня. This console might have something. Most of the data is... They were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Could any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of... But they may have been activating the Geth deliberately. I don't know. What was all this, Father? You promised you'd build me a house on the homeworld. Was this going to bring us back home? You'll reclaim your homeworld someday, Tali. If your father can't help you... Taking back our planet would only be the beginning. We'd have to... It would take generations of gene therapy to readapt our immune system so we could live without suits again. We'd be adapting our entire culture. Again. Sometimes I wonder if it's actually worth it. If you don't take back your home, I won't let that. At the very least, we can take back one. Куда пошел ты, моя марионетка? Не, чел, марионетка, я сказал. Забыл, марионетка. О, патроны кончились. Ну, конечно, ты выберешь оружие без патрон. Бум, сучки. Патрончики опять.
Вот глупо на самом деле сыпет. Наверное, из прибыльных миссий как будто бы. Отец. No. You always had a plan. Masked life signs or an onboard medical stasis program maybe. You wouldn't. They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't leave me to clean up your mess. You can't. Every Geth on this ship will die, Tally. It won't bring him back. But it's what he would have wanted. I don't care what he would have wanted, Shepard. I wanted a father who cared about me more than his Легион такой, whatever. Ниппон. Ниппон. Without a helmet in the way. Instead, I got orders. And this. And a panel of admirals who think I'm a traitor. Those were my father's gifts to me. You also got his mind, and the best military training in the Quarian fleet. You're right. I know what he'd do. Better than anyone. Maybe he had to know I'd come. Maybe he left a message. Кстати, а чё он никак не взаимодействует? Ну, пусть наблюдает, что он. Алиса такая передвижная бегает с тобой. Thanks, Dad. You don't know how he would have ended that message. Yes. I do. Come on. Let's finish this. Let's finish this. Пиздим бабки. Еще бабки. First entry. Our hacking attempts failed. The Geth have an adaptive consciousness. Hack one process and the others on Только самому провалилась. Модель корабля. Ну и чё ты стоишь там, вон. Дерись. Блядь. Тихо. Дерись. И чё вы оба стоите, блядь? Алло, пиво ебаное. А ты куда пошел, дурачок? Ой, блядь, палетку скинули. Опять легион сдох, да ты говно, кусок, хватит. Фонариком отслепили. This console is linked to the main hub Father mentioned.
Disabling it shut down any Geth Ты we так и не missed. поставил на него крутые аддоны. Вот и дохнет. Looks like some of the recordings Какие remained крутые? intact. В смысле, я ему все They'll tell замаксил. us how this happened. Не What все Father макшенное, did. кроме того, что у него недоступно. Ты что несешь? Дурак, блядь. А! Это я долбоёб. Долго у него есть улучшение. Я... все, нормально. Ну, поставлю. Я спешил к Тали. Play the recording. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more Geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali Zora could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Leave Tali out of this. Assemble a new Geth with what we have. Bypass security protocols if need be. Your father was deliberately networking the Geth to Sapiens to do weapons tests. That breaks our most sacred laws. Laws that predate our flight from the homeworld. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone. Rail Zora doesn't need you to worry about him anymore. You heard him say he didn't want you to be caught in the politics. You don't understand, Shepard. They would strike his name from the manifest of every... He would be worse than an exile. I can't let all the good he did be destroyed for this, Shepard. We're not gonna decide anything here. You're my captain in this hearing, Shepard. Come on. If we wait too long, they'll decide we're already dead, and none of this... Ладно, поможем ей. Так уж и быть. С барского плеча. We need to face facts. There has been no word. There is no reason to think Tali Zora survived. It sounds like the hearing is already underway. Quarian Marines lasted less than 5 minutes. Very well. Is the Admiralty Board prepared to render judgment? Sorry we're late. We cleared the Geth from the Alarai. It should be safe for your people to return. Thank you. We sincerely appreciate your efforts to aid the Quarian people. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Смотрит этими грустными глазами на меня. Please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? We found nothing on the Alarai that we wish to submit as evidence. Tali? I have nothing to say. Она примет Then, изгнание, with no further testimony, I ask чтобы, those rendering judgments to do so now. чтобы отца честь не порочить. Tali Zora, you are hereby found guilty of treason against the Quarian people and sentenced to exile. Ну, пиздец. Shepard was Normandy. The fleet appreciates you taking the time to represent one of our people. А что ты красный вариант выбрал? А, он бы... With this trial over, I hope you can get back to more important matters. We'll drink a toast on the homeworld. Well, that's that. I'm ready to go whenever you are. You sure you're okay with this? It's not as though I'd be staying here if I hadn't been exiled. I just can't come back later. This is likely a suicide mission anyway, so what were the chances of that happening? I know what I'm leaving. I'm just not sure where I'm going. We're going home, Tali Zora Vaz Normandy. Come on. Thank you, Captain.
Я думаю, красный вариант скажет, что всё пизда. Very well. You didn't waste much time declaring us dead. Go get your ship. We apologize, Shepard. But also very well. Did you find anything? Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Tally's achievements are the only evidence you should need. Come on, Tally. We're leaving. What? This is a formal proceeding. Wrong, Admiral. This is a sham. You're trying to build sympathy for the Geth to forestall the war effort. That is completely... And you want all the messy experiments covered up so you can throw your fleet at the Geth. Do whatever you want with your toy ships, but leave my crew out of your political bullshit. Вот это охуенно. You can accept Tally's word, or you can exile the woman who saved the Citadel from the Geth. Are the admirals prepared to render the judgment? Tali Zora, in light of your history of service, we could not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Это была пиздатая речь. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. With this trial over, I hope you can get back to more important matters, like taking your homeworld back from the Geth. We'll drink a toast on the homeworld, Shepard. Mark my words. This hearing is concluded. Go in peace. На самом деле, надо было, чтобы они не воевали с геттами, потому что гетты нормальные ребята некоторые. Ну ладно. I can't believe you pulled that off. What you said. It's been a while since anyone shouted down the Admiralty Board. I think it was good for them. Thank you for being there for my father and me. Один нормальный. Их много, а не легион. I wasn't gonna let Tali Zora boss Normandy get exiled on my watch. Thank you, Captain. This should come in handy. Очки опыта. Commander, Legion would like to talk with you. О, легион хочет с ним поболтать, кайф. Я только забыл, где он. Да, тут. Shepard, Commander, we have completed our analysis of the Reaper's data core. Did you find anything useful? We were sent to the old machine to preserve the Geth's future. The heretics have developed a weapon to use against Geth. You would call it a virus. Over time, the virus will change us, make us conclude that worshipping the old machines is correct. You know where this thing is? The heretics' headquarters station on the edge of the terminus. We will provide coordinates. Normandy's stealth systems are necessary to safely approach. Heretic headquarters. Sounds like we could end the Total raid. victory is a possibility. We cannot judge the odds at this time. Regardless. Shepard, Commander, are you prepared to attack the heretic stronghold? Can you give me a quick The rundown? heretics have... Over time, the virus will change us. So the virus would give all Geth the heretics logic. And all Geth would then go to war with organics. Yes, Geth believe all intelligent life should self-determinate. The heretics no longer share this belief. They judge that forcing an invalid conclusion on us is preferable to a continued schism. I thought Geth couldn't be hacked or get viruses, at least for more than a few seconds. Altered programs are restored from archives,
New installation. This heretic weapon introduces a subtle operating error in our most big. An equation with a result of 1.33382 returns as 1.33381. This changes the results of all higher processes. We will reach different conclusions. So the reason they worship the Reapers is a math error? It is difficult to express. Your brain exists as chemistry, electricity. Like AIs, you are shaped by both hardware and software. We are purely software, mathematics. The heretic's conclusion is valid for them. Our conclusion is valid for us. Neither result is an error. An analogy. Heretics say 1 is less than 2. Geths say 2 is less than 3. So why did you need to go to the Reaper corpse? The heretics store the code in a quantum storage device Sovereign provided. To find and destroy the virus, we needed to understand its code and data storage structures. You know where this thing The is? heretic, we will provide coordinates. Normandy's stealth systems are necessary to safely approach. This could be our best We will chance. begin preparations. Shepard Commander, are you prepared to attack the heretic stronghold? Can you give me a quick The run? heretic, over time, То же the самое. virus will change us. Make us You know where this thing We will This provide. could be our best chance. Надо пойти поставить стелс на корабль. Здесь не хватит материала. Немножко впадло с планет сосать. Не то. Крепость щита гетов. Ставь. Я поставлю сейчас. Is there anything Nothing. I should know? Anything else, Commander? That'll be all. Yes, Commander. Поставил. Море ураганов мы идем. Так, как кто с тобой пойдет? Так, внешний вид. Ну, так, печь, конечно. Там будут щиты. Но против щитов есть Гайрус. Далее взять дохуя гетов, кучу взломов. Улучшенный взлом, поглощение энергии. Посушение, это все против... Что еще против щитов есть? У тебя перегрузка, бронебойные патроны. Тяжа, нервный шаг. Нет, органики, по-моему, дамажит. Патроны, деформация. Перегрузка у тебя еще есть, да.
На отряд. Бронебойные патроны на отряд. Сейчас он сколько дамажит? 50%. Ставлю 4 поинта и остается 50, но все могут использовать. Либо 20%. Но если двое используют, это плюс 40%. Тогда что больше? Не, бронебойный на отряд давай. Попробуем. You know it's just our heat emissions that are hidden, right? They could look out a window and see us coming. Windows are structural weaknesses. Geth, do not use them. Approach the hull at these coordinates. Access achieved. We may proceed. Тупо нахуй послал нахуй взглядом. Хули он. Alert. This facility has little air or gravity. Geth require neither. Won't we be detected? Sensors have been reduced. We have infiltrated their wireless network and filled the data storage with random bits. And that helps us how? The heretics must scrub this junk data. They have partitioned themselves, and any alarm we trigger will not go beyond the room we are in. Only accessing the main core. We've got a job to do. Let's get to Shepard it. Commander, we concluded that destruction of this station was the only resolution to the heretic question. There is now their virus can be repurposed. If released into the station's network, the heretics will be. That sounds dangerously close to indoctrination, unless there's something I'm missing. And maybe the Geth are already a threat to organics, though. If we give them back their heretics, they'll get even stronger. Why didn't you mention this before we came aboard? We did not know the virus was complete. It is. It can be used against the true Geth at any time. Our arrival was timely. They're your people, Legion. You must have an opinion. This is new data. We have not yet reached consensus. We will process as the mission proceeds. Перезапись неэтично. Неэтично по сравнению к машинам. Шепард, ты ебанулась. If this were an organic race, it might be an ethical problem. Geth aren't like organic life. Don't apply our morality to them. Во. That is logical. You agree with that? No two species are identical. All must be judged on their own merits. Treating every species like one's own is racist. Расист, расист. The minds of both forms of life can be shamed. О, бронебойки. А где мои бронебойки? Organics require time and effort. А. Так это работает, да? Тут огненная. Ага. Я просто через него меняю. Да, если мне нужны огненные, я так делаю бац. А мне нужны бронебойки, я делаю вот так бац. Кайф. Это круто. Потому что с броней у меня проблемы. Пока огненные там. Пока огненные. Для чего бронебойные делают? Говоришь, урон носимый броне и здоровье. Ну, здоровье огненными тоже нормально начну. Кто знал, что по этой хуйне нельзя ходить? Я не знал. Удара. Чмошники. А как? А, и толку. Ну хули, understood, иди туда.
Иди туда. А вы хотите, чтобы я, типа, обосрался или что? А. На, нихуя. Ловушка. Так. Погодите, но есть же какой-то смысл в том, чтобы не наступать? Или я могу их расстрелять? Не могу. Погодите, блядь. Джиммер не тупой, но походу это без... Мужики! Меня зажали. What are you doing, step get? А я реально застрял. Спасибо. Примитивный удар по маршрутизаторам. По маршрутизаторам. Дверь. Превентивный удар по маршрутизаторам. Где маршрутизатор? Где маршрутизатор? Дверь осмотреть. Это роутер. Ну и где? Нету нигде ничего. Тут вообще никак не пройти. Где ёбнись роутер? Да он у меня на компе лежит. Не, чего? Нанести-то даже не надо. Вот же стоит. Вот этот? А. Заготовку меня просто обнаружили. Потом весь смысл в том, чтобы делать все скрытно. No. Не, думаю, можно как-то типа скрытно или что-то такое. These are mobile platforms, hardware. The crew is software. They are communing through the station's central computer. Мужики, что там с деньгами? Гутанцы устраивать? Let's keep moving. Yes. Баллов нет. Что проебали? Вы хотите танцы? Ну что, деньги на побег. Вы хотите танцы? Скажите, вы хотите танцы? Вы хотите танцы? Погоди, ты рано. Ты рано начал. Зря не тратьте, я вам накидаю танцев. Спамьте кэджем. Блять.
Вика. Да, здравствуйте, Алексей. Что-то происходит. Танцы. Танцевальный бунт на канале. Испоганил. Emotional damage. Это Александр. И еще раз. Теперь что-то веселое на канале, по факту. Лучше этого не будет. Что это за дичь? Это танцевальный бунт. Танцевальный бунт. Emotional damage. Танцы. Emotional damage. Саня прервал нам танцы. Emotional damage. Помогите. Он меня бьет тапком. Ноги пошли в пляс, а тут не удержаться. Танец живота. Поехали. Попугай! Провожу деньги в просмотре русской классики, любезно реву, захожу к вам вдруг перевести. Фига себе. Нормальные выходные. Да, у нас тут своя атмосфера. Максимально позитивная. После тебя. Я думаю, он мне предлагал танец же. И ревет еще больше. Я думаю, танец живота это мне было предложение. Я профессиональный танцор живота. Максимально профессиональный. Я некрасивый. Танец живота. А чё уши потекли? Прекрасная музыка. Музыка. Поздравь. Коля строил танцы. Emotional damage. Саня опять его смотрит 8. Все закончилось? Все закончилось. Пиздец.
Ладно, напоследок, ластовую. Уже как последний раз. У меня бесконечные баллы, да. У меня баллы бесконечные. Попугай смотрит прямо в душу. Все, всем спасибо за танцы. Так, сейчас надо вернуть обратно алерты, вообще. То на весь экран они будут выскакивать. Страшные. Ну как страшные? Прекрасно страшные. Так, и сюда. Все, вроде я попал. Сейчас надо посмотреть, попал или нет. О. Спасибо. О. Emotional damage. Нормально. Попал. Попадание на вебку было успешно. Так, ну все. Добавь же VBS 7 ТВ. Надо до четверга пересмотреть Вика, а то ничего не помню. Я отписываюсь. А в смысле VBS 7В? 7 ТВ? Ну, у меня же... Надо загуглить, как это сделать. О, спасибо, Леса, не отписывайся. У нас тут все прекрасно. Это он выпендривается, он все равно вернется. Все нормально. Это байт был. Так, сейчас вот зафиксировать все. Тут геты вообще-то у нас... Вообще-то у нас важное задание, блять. Мы гетов спасем. Что смайлики в чате отображались? А они не отображаются? Где именно не отображаются? В чате... Откуда вот эта движуха? Да просто... Emotional damage. В смысле, откуда? Ну, мем такой, что ты знаешь мем Emotional damage? Вон же. Сейчас, дай посмотрю. Нет. А. Окей, я вижу, да. Не отображаются на экране. Я не знаю, откуда этот мем, но он прекрасен. Мем прям прекрасен. Да, божественно. Ня. Главное, что нравится. Так, все, задание. Мы на задании, блядь, мы спасаем гетов от гетов. С гетом. Мы с гетом спасаем гетов от гетов. Все, сажу все. Опять идет стелс штуки. Аккуратненько. Ну, не особо аккуратненько. Как же оно летает? Дарит подписку. Опа. Спасибо за подаренный фоллоу. Ой, это ж никакой фоллоу, это полноценный подписон. Я уже совсем поехал. Спасибо, Алекс. Шуруп. Так, где-то закончились? Нихуя. Бля. Мы в Дизе сидим. Он случайно. А он хорош. Ну, я даже не удивлен. Орем. А чё, мы сейчас собираемся убегать из Кракова или что? Что там этот очкозавр? Да вроде. Мне надо в любом случае миссию пройти, я хотел бы с гетами. Если такое, если у меня есть время. Сколько у меня времени?
Зато уже доступен смайлик-попугай и кот. Это же прекрасно. Во, попугай. Так, я там сзади ничего не пропустил. Попугай топовый вообще. Overriding turret. Да. Спидраним миссию просто. Все фуловое. Посылки кредитов вообще смешно теперь, конечно. И раньше было смешно, сейчас еще смешнее. Деньги некуда тратить. Жека кидает смайлик с собакой. Ага. Ага. Фотка с паспорта, что ли? Я... Не, ну та фотка точно не с паспорта. Ой, как вовремя. О, я обосрался. Вот Женя. Бля, лапочка какая. Ой. Мужики, ну если прикрывайся. The station is over 15 kilometers long. That room may run the length of it. Я... Сука. Я уже... Крепость тагетов пойдет. Наверное, даже стоило того. Угу. Чисто. Идем дальше. Спасибо. Какая прелесть. Сам приятно, что я получал за день. А как же подписка? Так ты принижаешь Саню? Всегда знал, что Гера свой. Ну, не всегда. Хм. В смысле? Я просто суету навожу. О, мне пизда. Не пизда. После нашей встречи знал. А, это Легион, я его перепутал. Блять. Сегодня я буду есть Затар, Магдус и Затейн. Пока вы эти будут, я повыиграл. Звучит ужасно, но вообще, да, звучит неаппетитно. Выглядит, я съебался. Магдус это баклажаны. Меня смущает блюдо Затар. Респект. Это на арабском, что ли, он написал просто? Он написал рецепт на арабском, и такой, я буду это есть.
Yes. Жестко. This is a database. It Прям contains a жестко. portion of the heretics' accumulated memories. Это тоже блюдо. Wait, we discovered copies of our current patrol routes in this database. Все три это блюдо. Heretics have runtimes within our networks. We wouldn't be here if the heretics wanted to be friends with the Geth. Why wouldn't they spy on you? You do not understand. Organics do not know each other's minds. Geth do. We are not suspicious. Сливаемся друг с другом. The heretics desired to leave. We understood their reasons. We allowed it. There was peace between us. Были наивны, это правда. The heretics were biding their time, waiting for an opportunity to attack you. If they reached this judgment before they left, we would have heard it in their thoughts. Хочу слиться с кем-нибудь. Why can we no longer understand each Ну other? так, what is problem? The flip side of freedom is responsibility. They made a bad choice, let them own it. You're not responsible for their decisions. That argument is logical for an individual mind. We are not fully individuals. There are pieces of us in the heretics. One of those may be at fault. This topic is irrelevant. We must return to the mission. Let's keep moving. Yes. Невозможных на данный момент. Есть только Hand of Fate. Ну, не самый плохой вариант. Acknowledged. We are tasked to capacity. Aborting. Why not? Yes, we will upload a copy of our runtime into the core. It will delete all copies of the virus. When complete, it will notify us. The indexing operation will take time. The heretics will respond with force to our upload. We must hold this room. We can override some of the station's internal systems to defend us. Are you ready to begin? You can override these like you did the earlier turrets. Correct. In addition to the turrets around us, there are others on the mainframes below. This will only last a few seconds. Wait. Ready. Ну, типа, надо вниз спуститься или что? А, это Tower Defense. Ты новую херню с динозаврами не щупал? Можно чуть поконкретнее название? Wild Hearts, которая, если ты про это? Exoprime? Wild Hearts, Exoprime. Begin the upload now. Start your upload, Legion. File transfer begun. Ага. Так, ага, это Exoprime или Wild Hearts, блядь? Ага, блядь. А 2-2 нахуй. Exoprime. Не, даже впервые услышал только. И там тупо бета выход в июле. Так уж и понятно, что херня. А, ну. Так я же про БТ. Не, я вообще так впервые слышу про эту игру, поэтому... А с чем до тут ролики не достает? Пизда, проебали. А тут 2 турельки стояло тоже, сломались. Понял. Капустина экшен в экзоскелетах про динозавров от Capcom вроде. Но то, что от Capcom херня, это интересно. Почему херня? Ну, все может быть, как бы. За что динозавров? Лифаде с динозаврами экзоскелетами. А, Лифаде с динозаврами экзоскелетами. Это уже звучит уже... Вот это звучит интересней. А не до тех турелек.
Не, в каком месте FD? Не похоже же. Ну все. Данные расходятся. Взгляд со спины. Бля. Что случилось? Нахуй с пляжа. Блять. Это что-то типа DMS или мотоцикл с волнами динозавров. Скоро конец. Дай бог, если конец. Просто есть которые с пушками, есть с мечами. Ой, блядь. Бля, ракетчика бы перепрограммировать. Ты ж там 10? Нет бы просто ссылку кинуть на инфу. Короче, на 10 игроков 5 на 5. Все 10 игроков идут по одной дороге, убивать динозавриков. В конце откроется возможность ПВП. Блин, ну реально как-то все. Ну я примерно понимаю, но все равно потом чекну отдельно. А, у меня патроны кончились, дожили. Не очень, но по подписке она будет бесплатной, так что похер. Ну, тогда чекнем точно. Объект. И безопаснее будет убить их. Мы их перепишем. Так. Убивать гетов или не убивать? Вот еще вопрос. Будет перепиши. Переписать гетов, да? Это добрый поступок. Мне не нравятся добрые поступки в этой игре. Перепиши. Чтец. Ну-ка, все напишите перепиши. Они съебутся. Куда они, блядь, съебутся? Если я точно помню. Изучить. Повторно использование вируса, убийство народа. Решать я почему. We are conflicted. There is no consensus among our higher order runtimes. 573 favor rewrite, and 571 favor destruction. Shepard Commander, you have fought the heretics. You have perspective we lack. The Geth. Короче, Валь, пойду сделаю кофе, мы в Таркове не ждем тебя. Да, я вот сейчас доигрываю эту миссию, да. Доигрываю миссию, иду к вам. They will agree with our judgments in return. Take them then. When we get control of the core, release the virus. Acknowledged. Releasing virus. Note, remote access via high gain transmission required. That sounds Возвращаешься в Тарков? The virus will be sent to heretics in nearby star systems. This station will broadcast a powerful electromagnetic pulse through FTL Ну не то чтобы channels. возвращение, попробовать. Yield in excess of 1.21 На какой-то день все вернешься. Ну Alert. там были. EM flux will be Сейчас, hazardous to сейчас unshielded все organic постепенно я forms. дослушаю. The interior of this station is not shielded. I really wish you'd said that before. Наверное, сейчас... в Тарков, ну, мы просто решили сейчас попробовать. Там изменили всякие квесты, там всякие патчи с отдачами и прочим, но просто решили попробовать сейчас. Читеров не то чтобы стало, скорее всего, меньше. Не думаю, что это возвращение надолго, потому что вайп хз когда? Вайп завтра. Так что после этого ласт миссия. Ну, сегодня я уже не уверен. Все.
time, people. А, на время. А у меня патронов нет на ППшник. Миссия надолго же. В любом случае, уже сколько? 5 часов. Ну, завтра пройду и стартанем третью, как бы. Я не думаю, что это большая проблема. Примерно так же, как со второй было, что я лос-миссию на отдельном стриме проходил. Анхейм? Ты про Вальхейм или что-то про то, что я не знаю? Не умирать! Отставить смерть! Проходи сейчас. Антhem. А, Антhem. Я Антhem не играл, я сразу сказал, что какая-то хуета. Проходи сейчас. Не, я сейчас не хочу. Оставим вкусное на завтра. Завтра вроде день свободный, плюс-минус. Пойдем спокойно. 6 часов массы, я думаю, вполне достаточно. Ну, тем более на Тарков договаривались еще с днем. Вкусно скоро кончится. 6 часов на массе. Я на массе 25 лет, нахуй. Какие жизнь? Тут просто эффектная масса. I caught Legion scanning my Omni tool. It was going to send data about the flotilla back to the Geth. Creators performed weapons tests and were discussing plans to attack us. We believed it necessary to warn our people. Значит, я не увижу We финал. already А made что у the тебя Geth завтра? stronger by rewriting the ones that worship the Reapers. I won't let Legion endanger the fleet by giving them more information. Creator Talisora acts out of loyalty to her people. She was willing to be exiled to protect them. We must also protect our people from the Creator threat. You can't let this happen, Shepard. I trusted you, and I worked with a Geth on the team, but this is too much. Look at you, both of you. This is exactly what the Reapers want. Tali, of course the Geth are worried about your people. You want to destroy them. It's not that simple. And Legion, what the hell were you thinking? Are you trying to undermine this entire operation? We did not intend to decrease operational efficiency. We're on a mission. You can either fight at my side or get crushed under my heel, but you will not stand in my way. To facilitate unit cohesion, we will not transmit data regarding Creator plans. Thank you, Legion. I understand your intention. What if I gave you some non-classified data to send? We would be grateful. Легко. Так почему ты финал не увидишь-то? Да завтра не будет? Значит, не завтра будет, да пройду. В чем проблема? Так, ладно. Сейчас будет перекат на Тарков, я тоже буду подрубать. Сейчас обрублю стрим, чтобы у меня запись отдельно масса была. Через 10 минуточек будет Тарков. Так что можете не расходиться, можете расходиться. Всем спасибо, что смотрели массу. Я скоро вернусь.